vetting mechanisms in the European Commission. I was completely, in French I think it's abasourdi, to learn that practically there is no mechanism of vetting, but it was before 2004. I don't know if currently the situation is different. Thank you. Please go ahead. Bonjour Madame Calniete, Simon Chenot pour QI Info, l'école de journalisme de Strasbourg. Vous venez de dire à l'instant que pour lutter contre la désinformation, il faut la transparence des algorithmes. Comment on rend ça possible? Des algorithmes. This is something what Commission and Parliament already works, because we have adopted Digital Service Act and we are currently discussing Digital Market Act. And of course there are not premises but preconditions. What access to those who are from scientific world and also from NGO and fact checkers, what success should be available for those persons to check how algorithms are working. Thank you. I can see that there is a question online from Politico. Please go ahead, push the speak button. Hi, I'm Klitsi Gujar from Politico. Sorry, I don't think my camera is on. I hope that's not a problem. The Commission and Council last week decided to ban RT and Sputnik in the EU to limit Russian state propaganda. Is that enough to limit disinformation from the Kremlin during this war against Ukraine? And if that's not, what sort of follow-up measures would you like to see? Yeah, the decision, at the very beginning was very blurred, but I understand that you are speaking about the decision to block Sputnik and Russia Today and what else should be done. Because, for instance, in my hotel, there are still available 8 Russian TV channels, and all of these TV channels are broadcasting disinformation about war in Ukraine. I give this example to show that with the decision of the Commission, it's only a small part. There are also Russia 24, Russia, I forget, but there are plenty of other NTV channels which have to be blocked because they are having only official line. If they would not have official line of disinformation regarding the war in Ukraine, then they are threatened under the law of defamation, which recently was adopted by Russia, and misinformation or disinformation regarding war in Ukraine costs until 15 years of prison. That is the current situation in Russia, but we in Europe, we must be very aware and sensitive in all member states regarding these propaganda channels, and there is audio-visual directive which was updated a year ago, and there is Article number 3 which allows for a government to decide to close any media if it considers that this media is threatening the national security. This particular paragraph was voted in under the assistance of Baltic countries and Eastern European countries. C'est bon là?
Is it working now? Okay, if I may, let us precise something. I mean, we don't want to be a ministry of truth. And if people are sharing pro-Russian views, even if we think they are dangerous, that's not the issue. If people want to believe that Earth is flat, that's their constitutional right to believe that Earth is flat. But if you have a foreign regime that is actually launching a campaign and using propaganda tools to make millions of Europeans believe that the Earth is flat, then it starts to be our problem. So it's not about good or bad opinions. It's about propaganda system and tools used for a campaign of disinformation. And our problem, and that's why we worked in this committee, is that we are always reacting to very high-level crises, yes? But we have the same issue with Chinese propaganda tools, for instance. We should have the same attitude, and not when they will invade Taiwan, if they will, but now. And we have the same issues coming from other authoritarian regimes. So really we call on the European institutions. First, we welcome the steps taken since the invasion, but we call on them to implement the recommendations before we have a crisis to this kind of level with, for instance, the Chinese regime. I mean, let us be proactive in the defense of democracy for once. And this is why it's very good to have a strong immunity system when something horrible happens, but it's even better to proactively set up the defense system of our democratic world. Thank you. If I may add, I would like to add, because I understand that in your question I see the worry. What about the free? Ausgezeichneten Nachmittag wünsche ich für die Wiederaufnahme der Sitzung. Ladies and Die gentlemen. Sitzung ist The wieder sitting aufgenommen. is resumed. Und zwar einen ausgezeichneten Nachmittag an And I would diesem like to wish you an internationalen excellent afternoon Frauentag. on Ein starkes International und Women's Day. robustes Europäisches A Parlament strong braucht eine and starke, robust robuste Führung. European Und Parliament dazu also gehören needs strong Frauen and wie robust Männer. leadership, and that of course includes Wir women just kommen as well nun as men. zu den Announcements. Ladies and gentlemen, Die I come now to my EVP-Fraktion hat der announcements. Präsidentin The EPP Beschlüsse group über die Änderung von Ernennungen in Ausschüssen und Delegationen decided on übermittelt. changes in Diese delegations and Beschlüsse werden im committees. These Protokoll have der been heutigen Sitzung communicated and veröffentlicht will be und published in the treten am minutes of Tag dieser today's Ankündigung sitting, in Kraft. and therefore be coming into effect with the publication of the announcement. Und damit Thank you. folgt als And nächster now Punkt der we can move Tagesordnung on to the next item on Erklärungen our des agenda. Rates und der These Kommission, are die statements sich by both verschlechternde Council and Flüchtlingssituation Commission infolge on von Russlands the Aggression deteriorating in der Ukraine. situation following Und daher möchte Russia's ich die aggression in Kommissarin Ukraine. And I herzlich would like to begrüßen, call first of all the Ylva Commissioner. Johansson, Welcome. und natürlich auch Ylva Johansson, welcome. unsere And of course, Vertreterin I would also des like to Rates, welcome des the representative of Council on this occasion, Ratsvorsitzes. representing the presidency of Council. Welcome. Frau Brigitte Klinkert. Mrs. Brigitte Klinkert. Wir beginnen mit Let us Frau therefore Brigitte begin now Klinkert. with Bitte Mrs. sehr. Klinkert. Brigitte Klinkert, you have the floor.
présidence a convoqué le dimanche 27 février un conseil extraordinaire des ministres de l'Intérieur. Il a été décidé de déclencher le dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise, d'inviter la Commission à activer la procédure de protection temporaire et de se prémunir au mieux contre les attaques hybrides. Nous, les Européens, avons tous le devoir d'accueillir les centaines de milliers d'Ukrainiens, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées qui se trouvent principalement en Pologne, Hongrie, Roumanie, Slovaquie et Moldavie, mais qui se dirigent aussi vers d'autres États membres. Une grande partie d'eux disposent d'un passeport biométrique et sont donc libres de voyager sur base du régime d'exemption de visa pour une période de 90 jours. Lors de la réunion du Conseil de jeudi dernier, les ministres de l'Intérieur se sont mis d'accord pour déclencher la protection temporaire qui s'applique à partir du 4 mars aux personnes qui ont fui la guerre en Ukraine. La décision concernant la protection temporaire marque un moment historique pour l'Union européenne. Elle constitue un signal fort de notre unité, de notre solidarité envers ceux qui sont touchés par l'atroce agression de la Russie contre l'Ukraine. Nous avons montré que nous sommes aux côtés de l'Ukraine et que nous sommes capables de travailler de manière extrêmement rapide et efficace afin de soutenir une protection et de fournir une protection à ceux qui en ont le plus besoin. Il est important de souligner que personne ne sera renvoyé de la frontière extérieure de l'Union européenne. Tous ceux qui fuient la guerre en Ukraine seront admis dans l'Union. L'objectif de cet octroi collectif de protection temporaire sur la base des normes uniformes est d'éviter des longues procédures d'asile pour ces personnes. La plupart des personnes en fuite de la guerre en Ukraine, arrivées aux frontières au cours des derniers jours de la crise, n'ont pas exprimé la volonté de demander l'asile. Ils ne sont restés qu'un temps très limité dans les centres d'accueil et ils ont ensuite poursuivi leur chemin pour rejoindre la famille ou des amis qui peuvent les héberger. Et plusieurs États membres ont rendu les transports publics gratuits pour eux. Dans les prochains jours, on aura une idée plus claire sur combien d'Ukrainiens ont besoin d'aide pour trouver un logement. Tous les États membres ont des logements disponibles. Afin de coordonner l'aide humanitaire dans les États membres et afin de rationaliser les transferts de personnes entre les États membres et d'utiliser aussi de manière optimale toute la capacité d'accueil disponible, une plateforme de solidarité a été mise en place sous la coordination de la Commission. Dans les prochains jours, les modifications législatives nécessaires seront apportées afin d'utiliser au mieux les fonds disponibles. La présidence est aussi en contact direct avec les partenaires humanitaires présents sur le terrain afin de partager les informations et de mieux connaître les besoins sur le terrain. Concernant l'aide humanitaire à l'intérieur de l'Ukraine, pas moins de 26 États membres et pays participants dans le mécanisme européen de protection civile ont répondu aux demandes de l'Ukraine. Une quantité incroyable de matériel médical, de médicaments, mais aussi de tentes, de draps, de couvertures et bien plus encore ont été offerts à l'Ukraine. Grâce au centre de distribution qui a été mis en place en Pologne, le transport vers l'Ukraine se déroule de manière efficace. D'autres centres de distribution vont être ouverts en Roumanie et en Slovaquie. L'appel des Nations Unies qui a été lancé le 1er mars a reçu une réponse généreuse de la part de la Commission et des États membres individuellement. L'Union européenne a annoncé une enveloppe de 500 millions d'euros
et sur base des chiffres actuellement disponibles, les États membres ont déjà débloqué plus de 345 millions d'euros pour l'aide humanitaire. Les partenaires humanitaires sur le terrain font le maximum. Mais les attaques brutales et ardues ont fait qu'ils ont dû cesser leurs activités dans un certain nombre de régions. C'est évidemment complètement inacceptable que les travailleurs humanitaires ne soient pas en mesure de sauver des vies. Nous pensons aussi à la Moldavie, un État ami qui a besoin du soutien de l'Union européenne. 8 États membres ont déjà répondu à la demande de la Moldavie dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne et ont déjà fourni des tentes, des lits de camp, des matelas, des couvertures, mais aussi des cuisines de campagne. J'aimerais conclure que dès les premiers jours de la crise, les États membres de première ligne ont fait tout leur possible pour accueillir les personnes qui ont fui la guerre. Entre-temps, les mécanismes nécessaires ont été activés afin d'optimiser l'aide humanitaire et d'impliquer tous les États membres dans ces efforts. Nous pouvons tous être fiers de la solidarité dont a fait preuve l'Union européenne et les États membres vis-à-vis de l'Ukraine et la population ukrainienne. Je vous remercie. Herzlichen Dank, Madame Klinkert. Als nächste ans Rednerpult gebeten, Kommissarin Ylva Johansson. Bitte sehr. Thank you, Madam President, dear Minister Brigitte Klinkert, honourable members. Today is the 8th of March, International Women's Day. So today I think of the young woman who, as Putin's rockets tried to kill her, gave birth to a new life in Kiev metro. Little baby Mia was born there. And I think of the 80,000 women in Ukraine who are going to give birth in the coming 3 months. I think of Julia, a young teacher. She first held a gun in her hands a few days ago. She cries, she's scared, but still she goes to fight. She says, I just want to live in our country. I think of the young woman in Poland at the Medyka border crossing, where 20,000 people crossed every day, pushing a pram with one hand, holding a toddler in the other, and a single backpack, all she has left. Like her, about 2 million people have come to the EU, fleeing Putin's war of aggression. Today, the Commission adopted a communication detailing the gravity of the situation, the action we are taking as a union, the long and difficult road ahead, and calling for unity and continued support for refugees and member states in need. Last week, I went to the EU border between Romania and Ukraine. I visited Slovakia and the border between Poland and Ukraine. I witnessed the most impressive solidarity I have ever seen. In Siret, at the Romanian border, I spoke to a woman. The first thing, or not only to many women, and the first thing they say is not how sad or scared they are, but how grateful they are to be welcomed with a bed and a meal. Women, children, the old and fragile, often moving onwards to stay with friends and families, or with kind strangers, taking them in. It's heartbreaking, but the welcome is heartwarming. At train stations in Poland, people stand with signs in their hands. I can take in 2 people. I can take in a family with children. Last week, I spoke with presidents, prime ministers, ministers, mayors, border guards, and civil society activists in these member states. I asked one volunteer in Romania, why are you here? And he just looked at me and said, because we're all human beings. And like him, volunteers, local communities, local authorities are racing to the challenge, opening their hearts and their homes, showing European values in action: unity, solidarity, humanity. It makes me proud of our European values,
proud of being European. I see and I saw our member states handling the situation well, despite the very challenging circumstances. In Poland alone, arrivals numbered more than 140,000 only in one day yesterday. Member states and the EU are helping the Ukrainian authorities to reduce congestion on their side of the border. Member states have increased staff at the border and set up the first emergency responses, like temporary shelters. Last week, the Commission issued guidelines to Member States to ensure security checks and simplify and speed up border controls with Ukraine. As a Union, we are providing aid in face of a humanitarian catastrophe without end in sight. Causalities mounting by the day, housing destroyed, water and electricity cut off, ambulances, aid workers caught in the crossfire. We directed more than €500 million, as was just mentioned by Mrs. Klinkert, from the EU budget for humanitarian support in and outside Ukraine. We provided €120 million in budget support to Ukraine, €1.2 billion in emergency loans, €85 million in humanitarian aid to cover food, water, medicine, basic needs, €5 million to cover refugees' basic needs in Moldova, as Moldova needs increasing support. Through the Union's Civil Protection Mechanism, 26 member states and Norway are assisting Ukraine with supplies with a value well above €100 million. Slovakia and Poland have also asked for assistance through the mechanism. We are working with the United Nations, Red Cross, to make sure aid gets into Ukraine. And today, we call for the opening of humanitarian corridors so people fleeing war can leave and humanitarian aid can safely arrive. Last week, I also witnessed one of the most impressive European unity, when we united to condemn Putin's aggression and support Ukraine, and when the Council unanimously adopted the proposal to activate the Temporary Protection Directive. As you are well aware in this House, this directive is more than 20 years old. It has never been used before. Never. But now, you have called on us to activate it, but now we have done it. It's a unique and historic moment, and I think we should take pride in this moment. And the decision was a unanimous decision. All member states agreed to activate the Temporary Protection Directive. But we need to recognise the graveness of the hour, the magnitude of the challenge, and decide as one to do what is needed, to do what is right. To provide protection, to provide it fast, to provide it now. From day one, thanks to the directive, people fleeing the war in Ukraine will be able to get a job, send their children to school, get housing, social welfare, medical assistance. At one stroke of the pen, we scrapped a mountain of paperwork, supporting Ukrainians fleeing war and relieving member states' asylum systems. The protection in the directive applies to Ukrainian citizens, nationals and their family members, to refugees that are living in Ukraine, like the Afghan refugees who experience again the nightmare of a sudden exodus, or Belarusians who fled the Lukashenko regime, but also permanent residents of Ukraine. The Temporary Protection Directive does not apply to students and tourists from the countries or from other countries or others on short-term permits. We will soon present guidelines to show how to practically implement the directive. The Solidarity Platform will share information on reception capacity and need for support, and the Commission will coordinate operational response. It is clear that everyone fleeing the war has to be let into the European Union. This is obvious, and this is what is happening. The Fundamental Rights Agency is reporting what we have seen. I have seen it with my own eyes. Everybody is allowed to cross the border and are welcomed into the European Union.
Member States are doing their best to help third country nationals to get safely home. The reality is around 130,000 third country nationals have already entered the European Union from Ukraine, including thousands of Indians, Nigerians and Turkish nationals. Don't believe Putin's lies. If you are running away from Putin's war, you are welcome here in the European Union. About 2 million refugees have now entered the EU, as I said. And just to make a comparison, in 12 days we have received 2 million refugees, the same number as the European Union received during 2015 and 2016 together. In 12 days. Over 1 million in Poland, almost 500,000 in Romania, 170,000 in Hungary, 130,000 in Slovakia. Member States have done and are doing a remarkable job, setting up and now implementing contingency plans, opening new border crossing points and simplifying procedures. Local authorities are ensuring reception, medical assistance, working hand in hand with volunteers and NGOs. Many people quickly move on to friends and family, to member states with a large Ukrainian diaspora. Last week, around 8,000 Ukrainians applied for asylum, a fraction of the arrivals actually. But this situation might change rapidly as more people flee the country. The application so far has been mostly in Sweden and Romania. Romania has asked for operational support from the European Agency for Asylum, which can help with asylum procedures, with the reception and implementation of the Temporary Protection Directive. Other EU agencies are also supporting member states. A total of 2,600 Frontex officers could be deployed if needed. A further 165 Frontex officers are now deployed at the border, including with Moldova. A further 162 Frontex officers will be deployed to Romania. Apart from Estonia, no other member states have yet requested Frontex support. Consultations are ongoing about possible Frontex support to Moldova. Europol is also monitoring the situation and will send 2 officers to Slovakia to help with security checks. Preparations are ongoing for possible similar deployments to Hungary and Romania. Europol support to Moldova is also being assessed. Besides solidarity and unity, we need money. Money not only for reception rights right now, but also to help with education, jobs, housing, for integration in our societies. Today we propose, in another unprecedented decision, to give more flexibility to member states to use €420 million for our home affairs funds, unspent money from the previous MFF, allowing member states 1 more year to spend allocated funds. And flexibility to switch priorities, so member states can commit more money to integration and to support people fleeing the war in Ukraine. In the same way, we will free up money on the cohesion funds, European Regional Development and the European Social Fund. And we will also propose today to make changes to our funding rules for the Asylum and Migration Fund for the current MFF, allowing member states, foundations and donors countries to provide extra funding to asylum and migration management. I count on you in this Parliament to adopt these proposals without delay. Time is short and the need is high. Friends, before I conclude, let me also raise one of my big concerns, and that is about the children. We don't know exactly how many children have arrived in the European Union, but what I could see with my eyes when I visited the borders, I should guess almost half of those 2 million could be children. These children need to go to school. These children need to have some kind of normality. It's urgent to support the children that have now come and fleeing from the war. But also to make sure that we can provide support for the most vulnerable children, the unaccompanied ones. You've seen the pictures, small children crossing the border alone with a small bag, without any parent. And unfortunately,
in these situations, we also know that unaccompanied minors are very high risk of fall victims of criminals that would like to use them for different purposes, for trafficking, for example. We also have some reports of criminals taking orphans from orphanage in Ukraine, crossing the border, pretending that they are relatives to the child, and then use them for trafficking purposes. And you know, trafficking in human beings is the most profitable crime ever. If you traffic drugs or firearms or smugglers, you can sell them once. If you traffic children, you can sell them again and again and again and again. We are obliged to protect these children. And I must say, we have to do much more than we have done so far. Member states most affected are doing the utmost, but we need to support them. We need to support the children better than we have been able to do so far. They need our support. Because this will not be over soon. Putin is fighting his war without restraint or remorse or mercy. More is to come. Worse is to come. Millions more will flee, and we must welcome them. We are facing a great test, and we can meet this test if we show the same unity, solidarity and action as we have seen the past week. That truly makes me say, I am proud to be a European. Let's meet this test together, in solidarity with Ukraine, in solidarity with the refugees, and in solidarity with each other in the European Union. Thank you. Vielen Dank, Frau Kommissarin, für die eindringlichen Worte in dunklen Zeiten. Wir kommen damit jetzt zur Aussprache und bevor ich den ersten Redner das Wort erteile, möchte ich Sie alle daran erinnern, sich an die Redezeit zu halten. Wir haben eine sehr lange Liste der angemeldeten Rednerinnen und Redner und daher spreche ich das jetzt lieber schon im Vorhinein aus, um Ihnen dann nicht nachher das Wort entziehen zu müssen. Erstes zu Wort gemeldet für die Fraktion der Europäischen Volkspartei ist der Abgeordnete Jeroen Lenners. Bitte sehr, für 2 Minuten. Yes, thank you, Chair. This is a debate I never imagined having in my lifetime. A horrific war is ongoing on our continent, and thanks to the courageous work of many journalists, we can see what is happening, and the images are heartbreaking. We see death, destructions, families ripped apart, children running away from missiles and tanks instead of running behind a football, grandparents fleeing, in some cases again, with whatever belongings they could take. Unimaginable suffering, and already over 2 million refugees have crossed into neighbouring countries, and more will follow. This is more than the total population of some of our member states. 2 million individual stories of separation, loss, and pain. And when talking about refugees, we often speak about reception and protection in the region. Well, this is our region, this is our continent, and it's our duty to step up. And Europe is stepping up, and it's heartwarming to see the warm welcome provided all over Europe, the outpouring of solidarity and support of refugees, so many volunteers becoming active, so many donations being made, so many accommodations offered, and particularly in countries bordering Ukraine like Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova. It is really impressive to see all the efforts by citizens and communities to take care of refugees, and we must help them, not only in the short term, but structurally. We need to be prepared for any scenario. We called on the activation of the Temporary Protection Directive, and it's a strong signal that the Commission and the Council acted so quickly. It's a strong signal that Europe is united and that we stand with all Ukrainians, because it's an extraordinary moment and it calls for extraordinary measures. And our agencies should be deployed in the border to help in any way they can. And indeed, we should find the flexibility in our funding to help these member states take care of so many refugees, and you can count on the EPP to do whatever is necessary.
In the face of Putin's brutality, Europe must continue to show humanity. Thank you. Herzlichen Dank. Als nächstes zu Wort gemeldet für die Fraktion der Europäischen Sozialdemokratinnen ist der Abgeordnete Marek Belka. Bitte sehr. Für 1 Minute 30. Marek Belka, 1.5 minutes, please. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Pani Minister. Madam Chair, brutalna napaść Rosji na Ukrainę wymaga najwyższego potępienia ze strony społeczności międzynarodowej, a sprawcy tego zła powinni żałować szalonych decyzji wynikających z ich tragicznych skutków. Naloty i bombardowania osiedli mieszkaniowych, przyblokowanie korytarzy humanitarnych, których dokonuje rosyjska armia, należy nazwać zbrodnią i powstrzymać za wszelką cenę. Polska i inne kraje Unii przyjęły już około 2 milionów uchodźców z Ukrainy i spodziewamy się, że będzie ich jeszcze więcej. Należy pochwalić instytucje unijne i kraje członkowskie za szerokie otwarcie granic oraz pierwszy pakiet pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Musimy jednak pamiętać o zapewnieniu Ukraińcom nadziei na względnie normalne życie w Unii również w dłuższej perspektywie. Obecna pomoc, świadczona głównie przez zwykłych obywateli wiedzionych odruchem serca, musi docelowo być zastąpiona przez konkretne wsparcie finansowe i organizacyjne instytucji unijnych i krajowych. Programy pomocowe muszą być kierowane przede wszystkim do samorządów, które ponoszą już dziś największe koszty bezpośredniej pomocy. Sprawna legalizacja pobytu, miejsca pracy, opieka medyczna i dostęp do edukacji dla dzieci muszą zostać zorganizowane, aby zapewnić ukraińskim rodzinom spokój i namiastkę normalności po okrucieństwach wojny. W Polsce mówimy, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Dziś przechodzimy największy test przyjaźni, wspólnoty z europejską Ukrainą. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für die Renew-Fraktion für 1 Minute 30 der Abgeordnete Petras Auštrevičius. Bitte sehr. Dankeschön. Madam Chair, Madam Commissioner, dear colleagues, Putin's war against Ukraine is first and foremost a war against civilians, against women, against children, against all the Ukrainian people. The barbaric actions of the Russian military, which qualify as war crimes, are destroying Ukrainian towns and villages, killing and injuring Ukrainians. There is no safe place in Ukraine today and no guarantee of security for the future to anyone. Ukrainian refugee flows are already exceeding 100,000 people a day. This number will continue to grow and will cover wider and wider areas of Ukraine. By end of this week, the refugee influx will exceed 2015-2016 scale at least by twice. Just a few days ago, together with my colleagues, members of European Parliament, I visited the Polish-Ukrainian border crossings and refugee reception centers. I commend the Polish side for the well-organized reception of refugees and the provision of assistance. However, I would like the Ukrainian refugees to feel EU solidarity, support, assistance and protection as well. We need to ensure the EU presence in every single border crossing and refugee reception center. Our solidarity must be translated into real aid action in real time. Slava Ukraini. Thank you. Dankeschön. Als nächste Sprecherin ersuche ich Frau Tineke Strick für die Fraktion der Grünen zum Rednerpult zu kommen, und zwar 3 Minuten haben Sie. You have 3 minutes speaking time. At our borders, Putin is putting the lives of millions of people at risk. His brutal invasion targets the citizens of Ukraine, violating international humanitarian law. And people are desperately seeking protection. It is unprecedented how quickly the number of refugees keeps growing. And the EU's response is unprecedented as well, with the activation of the Temporary Protection Directive. We applaud the Commission and Council for their swift and united response to give their full support to the refugees and their families.
It will only work, however, if every member state is ready to host a substantial number of refugees. So let the weakest part of the directive, namely the voluntariness, not become the obstacle for an effective and humanitarian response. Coordination, funding and guidance by the Commission will be much needed. It is encouraging that the Council includes refugees who lived in Ukraine, but all people fleeing Ukraine must be safe. Referring third country nationals, even if they lived permanently in Ukraine, to their region of origin creates huge insecurities and risks. And in our views, this is unjustified. So please do not make any distinction. And this also goes for the border. We hear and see discrimination on skin color, ethnic background, gender and sexual identity. We need agencies and international organizations to ensure equal treatment and to take care for the vulnerable people. The heartening hospitality of citizens will not be sufficient with the rising numbers and vulnerabilities, and the Commissioner already also referred to the risk of trafficking for minors. Member states should therefore organize a safe route to hosting locations. And Zelensky was right when he called the transport of refugees to Belarus and Russia immoral, because who wants to find refuge in a country of your own invader? So we must help them, but also the Russian citizens under pressure to find protection in our countries. Chair, refugees from Ukraine deserve our unconditional support, no matter how long, no matter how many. But let me be very clear. Being forced to flee means the same misery, despair and fear wherever you are in the world. Let this war at our doorstep not distract us from the needs and rights of refugees from other countries. Do not believe politicians who make us believe that protection for the one means less protection for the other. If we equally share our global responsibility, we can offer every refugee the protection that she or he needs and deserves. Thank you. Dankeschön. Die nächste Sprecherin, Annalisa Tardino, für 2 Minuten für die ID-Fraktion. Bitte. For ID. Grazie Presidente. Stampa, media, TV sono pieni di immagini che nessuno di noi avrebbe voluto vedere, come quella di un'intera famiglia stesa a disamine e coperta da stracci su un marciapiede poco fuori Kiev. Stazioni prese d'assalto, bambine e mamme in fuga, famiglie separate, un triste e inaccettabile ritorno al passato. Aiutare è un dovere e l'Europa tutta sta facendo la propria parte. L'attivazione del meccanismo della protezione temporanea, per quanto giuridicamente non condivisibile nella sua interezza, ci sta consentendo di accogliere ed aiutare i rifugiati veri, donne e bambini che scappano dalla guerra, mentre padri, figli e mariti rimangono con coraggio a difendere il proprio paese. Sono loro, lo ripetiamo da anni, a cui dobbiamo spalancare le porte, dando delle norme chiare, determinate, efficaci, anche chi per tante altre ragioni diverse dalla guerra vuole arrivare in Europa, ma sbarrandole fermamente ai trafficanti e ai delinquenti. Oggi più che mai è necessario dimostrare fermezza ai trafficanti di esseri umani per poter destinare le risorse a chi è davvero in situazione di bisogno e a quegli stati in prima linea, come l'Italia da decenni e come oggi la Polonia e l'Ungheria. Polonia e Ungheria impegnate in una grande missione di solidarietà, strumentalmente insultate in quest'Aula, devono avere sbloccati i rispettivi piani di ripresa e resilienza. Dall'Europa ci si aspetta supporto anche per poter accogliere e non certo ricatti ideologici. Credo che i fatti di questi giorni dimostrino ancora una volta quanto poco si sia fatta a Bruxelles e come la stessa riforma del pacchetto asilo e immigrazione che avete presentato in pompa magna non sia attuale né efficace, tanto da dover ricorrere ad uno strumento, la protezione temporanea, che paradossalmente la riforma stessa cancella. Bene, assumiate finalmente decisioni coraggiose. Concludo plaudendo a tutti coloro che si stanno spendendo per aiutare chi è in difficoltà.
chi si spende per la pace, per chi si spende contro la guerra con la diplomazia e non con le armi. Grazie. Bold enough also to help those in Italy who are devoting themselves to fighting war. Der nächste Sprecher für 2 Minuten 30 für die EKR-Fraktion ist der Herr Abgeordnete Waschikowski, der vom Platz sprechen wird. Bitte. He's going to speak from his seat. Hello, Madam President, Madam Commissioner. Ukraine is fighting for its freedom. It's fighting for security of Europe also. Security which we built for the last 30 years. In this sense, it is also our war to protect our security. Some of the European Union countries are more responsible for Putin's aggressive military posture. In this sense, they are more responsible for this war, and we expect more contribution from them. There are lots of instruments and sanctions to stop Russian aggression, penalties, weapons for Ukraine, and for security of our eastern flank. Sometimes it's not possible to immediately implement this instrument, but the hot issue right now is humanitarian assistance. Delivering it to Ukraine is extremely difficult, but we have to spare no efforts to deliver. However, there are millions of refugees in our countries. Only in Poland, as Madam Johansson rightly mentioned, there are 1.2 million of refugees, added to 1 million of migrants who emigrated to Poland. We need for such a large number of people a comprehensive plans and money, not only visits and bureaucrats on the board, but money for states. These are states who create jobs, education, health programs for these people. We have to avoid the situation to create camps, ghettos and Palestinization of this refugee wave. We have to study experience of Turkey and Lebanon, but let's remember that we provided Turkey more than 6 billion euros. Are we prepared to provide the same assistance, the same plans and money to our countries who are coping right now with much more refugee wave than Turkey in the last few days? Thank you. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Cornelia Ernst für die Fraktion der Linken für 1 Minute. For the left, for 1 minute. Als die kleine ukrainische Familie vor mir stand, in ihrer Notunterkunft in meinem Büro, erschöpft von 3 Tagen langer Flucht, war mein erster Gedanke, hoffentlich schaffen es all die anderen auch. Ich wende mich deshalb an die Menschen in Russland. Legen Sie die Waffen nieder. Machen Sie diesen Krieg nicht länger mit. Es muss Schluss damit sein. Und ja, alle Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine, die in den Mitgliedstaaten große Unterstützung erfahren und sofort die Chance haben, sich integrieren zu können. Dazu müssen im Übrigen auch Studierende und Arbeitende aus Drittstaaten gehören. Der Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine zeigt aber eines deutlich, dass es geht, dass EU und Mitgliedstaaten Menschen aufnehmen können, wenn sie es nur wollen. Ein solcher Geist muss die gesamte Migrationspolitik prägen gegenüber allen Geflüchteten, die aufgrund von Krieg und Diskriminierung fliehen. Es darf keine Geflüchteten der ersten und zweiten Klasse geben, denn Solidarität ist nicht teilbar. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für 1 Minute Andrea Thank you. The next speaker for 1 minute is Mr. Boxer. Tisztelt elnök asszony!
2014 óta vagyok tagja ennek a parlamentnek, és sokan tudják, hogy Ukrajnában született kárpátaljai magyarként közvetlenül érint a háború miatti humanitárius konfliktus. Fontos, hogy minél kevesebb civil essen áldozatul, ezért a háború mielőbbi befejezésére van szükség. Addig azonban fontos, hogy azoknak is humanitárius segítséget nyújtsunk, akik Ukrajnában vannak, például a kárpátaljai régióban rengeteg ember érkezett menekült a belső területekről, róluk ott gondoskodnak, és azokat is segíteni kell, akik a szomszédos országokban keresnek menedéket. Február 24 óta 2 millió ember hagyta el Ukrajnát, Magyarországra 190 000 ember érkezett, akiknek a magyar kormány és a magyar emberek minden segítséget megadnak. Magyarország a krízis helyzetre reagálva az egyik legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját kezdte, és támogatja a közös uniós programokat is. Ennek ellenére sok jogtalan vád érte emiatt. Hétvégén a magyar-ukrán határok melletti segélypontokra látogattam, ahol elképesztő összefogást láttam. A magyar kormány, az önkormányzatok, a civil szervezetek, az önkéntesek erőnfelül próbálják segíteni a bajba jutott embereket, azokat a nőket, gyerekeket és időseket, akik Magyarországra érkeztek, egy szálból jött el. Tegyünk meg mindent a mielőbbi béke érdekében, és a háború elől menekülőket pedig segítsük minden erőnkkel. Köszönöm. Let us deploy all our efforts to help those who are seeking refuge from war. Thank you. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für 1 Minute 30. The next speaker for 1 minute and 30 seconds is Mr. Kubilius. Dear colleagues, in difference from previous refugee crises, now we have war on the European continent, and Europeans from Ukraine are moving into other European countries for shelter. We have simple European moral obligation to take care about all of them, our fellow Europeans. I would like to praise Commission, national governments, NGOs and individual citizens, especially in Central Europe, who are doing a lot to help those who are running away from Putin's brutal war. But our obligation to the citizens of Ukraine, and also to those who are looking for safe shelter in our countries, is a bigger one. Our obligation is to stop the war. We cannot speak about solidarity with Ukrainians or refugees if we are not implementing full embargo on import of energy resources from Russia. Each day we are paying 600 million euros into the pocket of Putin. It covers purchase of 400 new Russian tanks per day. During all the days of war, Ukrainians managed to destroy less of Russian tanks than we are buying for Putin per one day. We need to declare that our sanctions on Russian economy will stay till the last Russian soldier will leave territory of Ukraine, not only Kherson or Chernobyl, but also Donetsk, Lugansk and Crimea. Putin and his surrounding in Kremlin need to understand that they lost this war and that here will be much less of suffering, not only in Ukraine, but also in Russia itself, if Putin will stop his criminal war immediately. And then we shall rebuild Ukraine. Refugees need to have a hope, and we need to deliver it. All of us, we are Ukrainians now, and Europeans. Slava Ukraini! Dankeschön. Thank you. Unsere nächste Sprecherin ist Gabi Bischoff. 1 Minute 30. Bischoff for 1 minute 30. Danke, Frau Vorsitzende. Wir führen diese Debatte heute hier am 8. März. Das ist der Internationale Frauentag und eine Kernforderung seit über 100 Jahren ist Brot und Dosen für die Frauen. Und wir sehen jetzt, dass wir über 2 Millionen überwiegend Frauen und Kinder haben, die bei uns Sicherheit suchen, die bei uns Schutz suchen. Und wir sehen in Europa wirklich eine Welle der Solidarität. Aber was wir eben auch feststellen können, und ich konnte mich in Berlin davon überzeugen, ich war letzte Woche in Budapest, die Stärke Europas in so einer Situation ist die aktive Zivilgesellschaft in Europa, die nicht lange diskutiert, die Ärmel hochgekrempelt hat und überall an den Bahnhöfen steht und den Menschen hilft. Regierungen alleine, Kommunen alleine hätten das nicht geschafft. Und ich finde, diese aktive Zivilgesellschaft verdient großes Lob, großen Applaus und große Unterstützung. Und vom Brot zu den Rosen.
from bread to roses. We gave bread to the refugees and gave them a roof over their heads. But what the local authorities need, it will support. We're going to need school places, kindergarten places for these refugee children. And these local authorities will need support because if you go to these border regions, you see that these are the poorest regions. And so for that reason, we need a lot more solidarity, and we need to mobilize all of our resources so that at the end we can say we did it, not just at the beginning, but for the whole period. Thank you. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Sophia Intveld für 1 Minute 30. Intveld for 1 minute 30. Thank you, Madam Chair, Madam Commissioner, Madam Ministers. I would like to start by echoing the praise for the frontline states. That's Poland, Romania, Hungary and Slovakia, but of course also the non-EU countries like Moldova, because in their countries, citizens, civil society and local authorities are doing really an incredible job, and I take a deep bow to their humanity and commitment. So we welcome the EU support provided to those countries, and I would like to join the urgent call of the Commissioner for Frontex and EASO to be closely involved in the operation. We also strongly salute the activation of the TPD, but now we also have to take the next step. Europe has to move on from ad hoc solutions to a coherent, structural and common migration and asylum policy. Just as Europe will be stronger by achieving energy independence, we will be stronger with a common asylum and migration policy. And I therefore invite the Council to agree a roadmap with the European Parliament, a timetable for the swift adoption of the entire asylum and migration package. The warm welcome to the Ukrainian refugees is Europe at its best, colleagues. It is the cradle of human rights, a community of values. And Europe should also be a safe haven for those Russians fleeing the brutal Putin regime and the soldiers who refuse to fight his dirty war. But let's also not forget the other migrants, those who are still left dying on the borders of Europe, pushed back and beaten. Because Europe will offer safety to all people equally, because that's who we are. Thank you. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für 2 Minuten ist Diana Riba-Iginer. Gracias, Presidenta, Comisaria, Ministra. Desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, 1,5 millones de personas han huido a países vecinos. Y ACNUR estima que esta cifra podría aumentar hasta 4 millones. Ante este gran reto humanitario, la Unión Europea, por fin, está en la altura del momento, activando por primera vez la Directiva de Protección Temporal. Una activación que, permítame recordar, el Grupo Verde DALE y habíamos reclamado sin éxito en crisis como la de Siria o Afganistán. Millones de personas están dejando atrás sus vidas bajo las bombas de Putin. Y ante esta crueldad, Europa no tiene elección. Debemos ser refugio. Dicho esto, creo que es el momento de hacernos algunas preguntas que quizás tengan respuestas incómodas. Preguntémonos, ¿por qué ahora sí apostamos por una respuesta humanitaria y por qué no lo hicimos en conflictos pasados? Preguntémonos, ¿por qué tal como reconoce ACNUR se están detectando casos de discriminación racial en la frontera en Ucrania con la Unión? Preguntémonos, ¿por qué mientras recibimos con un abrazo a los hermanos ucranianos, este mismo fin de semana recibíamos con porras en la frontera de Melilla a los hermanos subsaharianos? La respuesta es tan dura como clara y está en el color de la piel. La discriminación por motivos de raza, religión o estatus migratorio es inadmisible. La solidaridad es un valor fundamental que no tiene excepciones. Todas tenemos derecho a escapar del horror de la guerra y de la pobreza. El conflicto con Ucrania está derribando varios tabús.
Aprovechemos este momento para avanzar hacia una política de asilo duradera que priorice la solidaridad y los derechos humanos, una política comunitaria que haga del refugio una de las grandes fortalezas de Europa. Muchas gracias. Thank you. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Jean Lacapelle for 2 minutes. You have the floor. Madame la Présidente, chers collègues, certains prétendaient que grâce à l'Union européenne, la guerre n'existerait plus destinée à être classée dans les livres d'histoire, que l'Union européenne formerait le rempart diplomatique suffisamment crédible pour permettre une dissuasion ou pour sauvegarder la paix chez elle et chez ses voisins. Cela doit avoir la gueule de bois. La guerre a fait irruption à nos portes, les portes de l'Europe. Si nous condamnons fermement et sans ambiguïté l'invasion de l'Ukraine par les Russes, j'appelle cependant Mme von der Leyen à plus de modération et à plus d'humilité dans ses déclarations. La situation est suffisamment grave pour que nous n'agitions pas le chiffon rouge. L'Union européenne n'est pas en guerre. Elle doit en revanche incarner la raison, encourager l'apaisement et contribuer à la recherche d'efficacité d'une solution diplomatique. Stop à la surenchère. C'est notamment sur le terrain humanitaire que nos efforts doivent se concentrer et la tâche s'annonce immense. Le Haut Commissariat aux réfugiés prévoit le mouvement de plus de 5 millions de réfugiés ukrainiens. Si le Rassemblement national auquel j'appartiens combat de toutes ses forces depuis plus de 40 ans la folle politique migratoire que nous subissons, à l'image d'ailleurs du pacte migratoire que la Commission européenne nous impose, il y a des situations où là encore le pragmatisme doit primer sur l'idéologie. La situation humanitaire en Ukraine en est l'exemple, car les réfugiés n'ont rien de commun avec les migrants économiques qui assiègent Lampedusa ou Melilla, dont la plupart sont des hommes et dont on sait qu'ils ne fuient pas la guerre, mais qu'ils viennent bien souvent l'importer chez nous. Non, en Ukraine, ce sont des femmes, ce sont des enfants, ce sont des vieillards qui ne cherchent pas à s'installer, mais juste à se protéger, tandis que leurs maris, leurs fils, leurs pères courageusement ont pris les armes pour défendre leur pays, leur maison, leur famille. Oui, l'Europe doit contribuer à l'accueil de ces réfugiés de guerre, de même que nous pensons que c'est à l'Afrique, au Proche-Orient, à l'Asie de gérer et d'assumer les déplacements de populations originaires de ces régions. Oui, nous avons le devoir d'accueillir ces Européens qui partagent avec nous un territoire, une civilisation commune ou une culture chrétienne. Oui, chers collègues, nous avons le devoir d'accueillir ces réfugiés, car ils sont de vrais réfugiés de guerre. Need to welcome these refugees because they are true war refugees. Unser nächster Sprecher für 2 Minuten. The next speaker for 2 minutes is Richard Czarnecki. Vielen Dank, Frau Präsident. Pani Komisarz, Szanowni Państwo. Dear Commissioner, ladies and gentlemen. Przez 500 lat angielski poeta John Donne, potem cytowany przez Hemingwaya, pytał, nie pytaj, komu wiedzą, i on tobie. Po 5 wiekach możemy to samo powiedzieć w kontekście Ukrainy, ludzi, to są ludzie z Ukrainy, którzy szukają pomocy, naszej pomocy w krajach europejskich. Jestem dumny jako Polak, że moje państwo, mój naród, społeczeństwo, które jestem częścią, tej pomocy udzielają. Tak samo dziękuję innym krajom, które to robią. Też dziękuję tym europosłom, których czasem różnimy na tej sali, którzy dzisiaj tę pomoc, polską wielką pomoc zauważyli. Za bardzo to dziękuję. Chciałem powiedzieć, że miał rację pan poseł Waszczykowski, pokazując to, co stało się 6 lat temu. Układ Unia-Turcja. 6 miliardów euro w 2 latach, gdzie, uwaga, Turcja przyjęła przecież 1 700 000 uchodźców. Sama Polska do dzisiaj przyjęła 1 200 000 uchodźców. Myślę, że warto pomyśleć o podobnej pomocy, ale tak samo dedykowanej, bardzo konkretnie. Myśmy dawali pieniądze w Turcji dzieciom za to, że państwu tureckiemu, za to, że dzieci mogły korzystać ze szkół. Myślę, że podobne instrumenty pomocy muszą być wobec krajów, które tę pomoc oferują dzisiaj i dla tych właśnie uchodźców. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj mamy otwarte serca. Co będzie za 2 miesiące? Co będzie za pół roku? Kiedy liczba uchodźców przekroczy ponad 5 milionów. Obyśmy dzisiaj byli wtedy za pół roku tak samo otwarci sercami na dłoni, jak jesteśmy dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Dankeschön. Als nächster Sprecher Nikolai Willumsen für eine Minute, bitte. Nikolai Willumsen for 1 minute. Millioner af ukrainere er flygtet fra Putins brutale krigsforbrydelser. Nogle er internt fordrevne. Nogle er flygtet over grænsen til EU. Vi må sikre, at de alle hjælpes. That they all receive assistance. That goes from food to medicine. It goes from schooling to a roof over their heads. And this is not a task that we can simply delegate to the neighbouring countries alone. Let us therefore pull together. Let us show solidarity in the distribution of refugees throughout the EU. In fact, it's not just Ukrainians who are suffering under Putin's regime. There are also brave Russian women and men. They've taken to the streets to call for peace. There are conscientious objectors. There are deserters who refuse to fight Putin's dirty war. They need our help too. And they too must be able to find safety here in the EU. There are people fleeing war and oppression, and they always deserve protection, regardless of where they come from, whether they come from Ukraine, Russia, Afghanistan or Syria. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Antoni Comín y Olveres für eine Minute. Speaker is Mr. Comín y Olveres. Thanks, merci, Présidente. Il n'y a pas d'adjectif pour décrire la catastrophe humaine qui provoque l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine. Il n'y a aucune raison qui puisse justifier cette invasion avec toute la mort et l'horreur qu'elle laisse dans son sillage. Il est particulièrement cynique et parmi d'autres excuses, Poutine affirme qu'il mène cette invasion pour protéger les minorités russes et russophones d'Ukraine, alors que la population civile des villes à majorité russe telles que Kharkiv et Mariupol est celle qui subit les plus l'invasion dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. Il est intolérable que Poutine manipule les droits à l'autodétermination des peuples pour justifier les ambitions territoriales de son nationalisme autoritaire. Les droits à l'autodétermination ne peuvent pas faire l'objet de répression des États autoritaires, mais il ne peut pas non plus être manipulé pour légitimer une agression armée contre des nations libres. L'Union doit prendre position et œuvrer pour mettre fin à l'agression russe, à la guerre et à ses conséquences humanitaires. La première de ses obligations est de soutenir les réfugiés ukrainiens entrant dans l'Union. Et c'est donc une bonne nouvelle que le Conseil ait approuvé jeudi dernier une protection temporaire pour les citoyens ukrainiens. Bien entendu, tous les États membres doivent participer conjointement à l'effort d'accueil de ces réfugiés. Merci beaucoup. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für 1 Minute 30 Thomas Tobé. The next speaker will be Mr. Tobé for 1 minute 30. President, Commissioner, Minister, it is dark times in Europe. The only light that we see is the bravery from our Ukrainian friends. Това е момента, в който виждаме смелостта на нашите приятели в Украина. Също така трябва да говорим и за решителния отговор на Европа, единството и солидарността. Но все пак това няма да бъде достатъчно и ние го знаем. Първо, Украина има нужда от повече. We need, for example, to stop funding Russian gas and oil, to stop funding Putin's war. Secondly, Ukrainians need more solidarity from all European countries to welcome and integrate refugees. And there I would like to echo the message from other colleagues here in the European Parliament. I would like also to invite the Council to take this opportunity to have a swift adoption of the Migration Pact. And thirdly, Ukraine needs more humanitarian assistance. Yes, we have mobilized a lot, but it is far from enough. And we need to establish safe humanitarian corridors that actually leads to Europe and not to Russia or Belarus. Slava Ukraini! Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für 1 Minute 30 Simona Bonafé. Suur aitäh ja järgmine kõneleja.
Grazie Presidente. Di fronte all'arrivo ai nostri confini di centinaia di migliaia di profughi ucraini, per lo più donne e bambini, a cui non è stato concesso nemmeno la possibilità di fuggire con corridoi umanitari dalla loro terra martoriata dall'artiglieria russa, l'Europa non si è voltata dall'altra parte, come ha fatto fin troppe volte, ma l'Europa ha mostrato il suo vero volto, il volto solidale, ha messo in pratica quei valori che i trattati hanno messo alla base del nostro stare insieme. In una parola possiamo dire che finalmente la risposta nella gestione dei profughi ucraini è stata europea, come da tempo chiedevamo e come non è successo di fronte ad altre crisi migratorie del nostro tempo. Penso in particolare a quella del Mediterraneo, da dove non arrivano rifugiati di serie B solo perché hanno un colore della pelle diverso dal nostro. L'attivazione per la prima volta della direttiva sulla protezione temporanea dei profughi e tutte le azioni che la Commissione sta mettendo in campo garantiscono solidarietà e aiuto umanitario verso la popolazione ucraina e solidarietà tra gli Stati dell'Unione che hanno bisogno di assistenza e aiuto. Solidarietà e unità. La miglior risposta che potevamo dare anche a Putin, convinto di poter usare la crisi migratoria come una minaccia per la tenuta della coesione europea. E invece così non è andata. Anzi, a brutalità stiamo rispondendo con umanità. Adesso dobbiamo sommare l'impegno coerente delle istituzioni per coordinare e facilitare l'ingresso alle frontiere europee del flusso continuo di rifugiati e per l'accoglienza in tutta Europa di donne e di bambini. Tutto questo mentre dobbiamo continuare a condannare questa aggressione ai danni di un popolo sovrano e libero e chiedere un immediato cessate il fuoco, perché cessi questo massacro a danno di civili indifesi in Europa, un'Europa che vuole continuare a essere luogo di pace. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Bernard Guetta. Bitte, für eine Minute. Madame la Présidente, mes chers collègues, il y a au moins 3 catégories de réfugiés dans ce drame. La première, c'est évidemment les réfugiés ukrainiens. Et nous leur devons d'enfin organiser, ce devrait déjà être fait, la répartition entre nos 27 pays, car la Pologne, la Roumanie demain ne peuvent pas supporter seuls ce fardeau. Le deuxième groupe de réfugiés, ce sont des réfugiés russes qui fuient leur pays, la répression ou le danger de la conscription. Nous leur devons tout autant assistance, car ils sont extrêmement courageux. Et souvenons-nous que le blocage des cartes de crédit vient de faire d'eux des mendiants dans leur pays de refuge. Ils n'ont plus un sou. Ils n'ont plus un sou. Nous devons nous en préoccuper. Et puis, il y a une troisième catégorie de réfugiés, ce sont ceux qui sont perdus dans leur propre pays. Et à cela, nous devons livrer par la voie des airs de la nourriture et des médicaments. L'ONU se propose de le faire. Le ciel de l'Ukraine est sous contrôle du gouvernement légitime de l'Ukraine. Nous devons soutenir l'action de l'ONU à la demande du gouvernement ukrainien pour aller larguer des vivres et des médicaments au-dessus de l'Ukraine. C'est une urgence et un principe. Je vous remercie. Urgent and it's a principle. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Sergei Lagodinsky für 2 Minuten. Sergei Lagodinsky for 2 minutes. A large registration facility in Berlin-Reinickendorf last Sunday, I saw the scars of war. Those were people, but they looked like scars. I saw the eyes of young women and old babushka holding their grandchildren, looking lost in the cold and grateful for a cup of warm soup and a shelter in a container. Just 2 weeks ago, they had been happy. They were families, workers, teachers, lawyers. They had a life, a different life. It is instrumental that we help them to fight their way back to a life that is a little bit normal.
I heard so many of them who were grateful that they could benefit from the temporary protection directive that will allow them to stay, live and work in safety. But there are issues that go beyond obvious. We must make sure that Russian and Belarusian citizens fleeing from Ukraine have also a chance to safety here. They had escaped from Lukashenko and Putin, and now Putin and Lukashenko are getting to them. They must also be safe in Europe. We must also remember about the new wave of Russian immigrants after TV Dost and Echo Moscow, a radio station, have been banned, and it has become impossible and penalized to talk truth about the war in Russia. Those waves of refugees are fleeing a country sliding to despotism. When I volunteered and I looked at those refugees, I felt sad and horrified, but I also felt proud. Proud that this time the European Union seems to be on the right, on the humane side of history. Let's continue helping and let's do it right. Vielen Dank. Als nächstes zu Wort gemeldet für 2 Minuten Tom van den Driesse. Tom van den Driesse. You have the floor. Voorzitter, collega's, de Russische agressie kunnen we niet anders dan in de meest ferme bewoordingen veroordelen. Maar aan woorden hebben de Oekraïners op dit ogenblik maar weinig. Er moeten daden volgen. De leuze van mijn partij is eerst onze mensen. Dat betekent niet alleen onze mensen. We hebben steeds het asielrecht voor echte oorlogsvluchtelingen verdedigd en het asielmisbruik als kanaal van ongewenste massamigratie bestreden. Wij kunnen natuurlijk niet de problemen van de hele wereld oplossen. Daarom pleiten wij voor opvang in eigen regio. Wel, Oekraïne is onze eigen regio. Hier moeten wij onze humanitaire opdracht maximaal vervullen. Miljoenen echte oorlogsvluchtelingen, vrouwen, kinderen en kwetsbaren zijn op de vlucht. Hongarije vangt op dit ogenblik al 200.000 mensen op. Polen zelfs al 1 miljoen. Net zoals beide landen ons recent beschermden tegen de illegale invasie van alleenstaande jonge mannen uit voornamelijk Afrikaanse en Arabische landen, openen zij nu hun hart en hun grenzen en bieden onderdak aan echte oorlogsvluchtelingen. We weten niet hoeveel miljoenen we moeten opvangen en we weten niet hoe lang we ze zullen moeten opvangen. We weten wel dat de buurlanden dit niet alleen kunnen. Alle Europese landen hebben een fundamentele humanitaire opdracht in deze tragedie. Daarnaast moeten we alle diplomatieke energie inschakelen om het zinloos bloedvergieten in Oekraïne zo snel mogelijk te stoppen. Elke dode is er één te veel. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Hoe langer deze oorlog duurt, hoe meer verliezers van deze oorlog kan op termijn ook een wereldwijde voedselcrisis, collectieve verarming en oncontroleerbare hyperinflatie veroorzaken, nog los van de mogelijk onbeheersbare gevolgen van verdere militaire escalatie. Dit is geen tijd voor partijpolitieke spelletjes. Ik hoop dat iedereen zijn historische verantwoordelijkheid om dit conflict te neutraliseren niet lichtzinnig opneemt. Dank u. Dankeschön. Für 1 Minute aus Madrid nun zugeschaltet wird der Herr Abgeordnete Herman Tertsch. Bitte. Danke, Frau Vorsitzende. Buenas tardes. Esta Europa ahora sí que está ante una crisis total, ante una crisis en la cual va a definir su destino. Esta no es una crisis inventada como las alarmas y las catástrofes que se ha inventado la Unión Europea para alimentar sus cuestiones ideológicas a lo largo de las últimas décadas e inventarse prioridades que iban de espaldas a la población europea. Estamos ante una tragedia infinita, ante una agresión, y el heroísmo de los ucranianos nos ha llevado a ver realmente lo que es la realidad y lo que es el cambio de prioridades necesario que tiene Europa. Desde aquí mando un fuerte abrazo solidario tanto a los heroicos ucranianos que defienden su patria como a los rusos que están reprimidos bajo la tiranía de Putin, a los bielorrusos y a
todos los países y en especial a Polonia, que tan vejada como ha sido en los últimos años por la Unión Europea, está demostrando una generosidad infinita a la cual habrá que ayudar para esos millones de refugiados que están huyendo de esa bárbara ofensiva del presidente Putin. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für eine Minute die Frau Abgeordnete Sierra Rego. Bitte. Sierra Rego. Gracias, Presidenta, Comisaria. Sin duda, este cambio de rumbo de la política de asilo de la UE es una buena noticia. Por primera vez, desde que se aprobó hace 20 años, se activa la Directiva de Protección Temporal que hoy nos permite acoger a las personas que huyen de la guerra en Ucrania. Esto demuestra que cuando hay voluntad política, Europa puede abrir vías legales y seguras y articular mecanismos de acogida digna para quienes lo necesitan. Y eso que en apenas 2 semanas hemos recibido más de 2 millones de refugiadas, más del doble que en todo 2015, y demuestra también que hay otro enfoque posible y necesario para el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, uno basado en el respeto a los derechos humanos. No obstante, lamentamos profundamente que el Consejo haya decidido no incluir en la protección directa a los residentes de larga duración y a otros residentes como los estudiantes africanos y de Oriente Medio. Recordemos que es imprescindible que la protección y el derecho a asilo no pueden estar limitados por el color de la piel o por el origen. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für eine Minute Laura Ferrara. Grazie Presidente. Non sono mai esistite guerre giuste o sbagliate. Ognuna porta il suo carico di morte e di dolore e anche in Ucraina si sta consumando una tragedia umanitaria sempre più grave. I dati dell'UNHCR destinati a salire non lasciano spazio a interpretazioni. Dal 24 febbraio più di 2 milioni di ucraini hanno lasciato il paese e solo in Polonia ne sono arrivati 1.200.000. Non possiamo dunque che applaudire l'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea, perché ciò permetterà di agevolare l'assistenza alle persone in fuga, offrendo diritti immediati in materia di cioè ad alloggi, ai servizi sanitari, sociali e a mezzi di sussistenza. È importante che non ci siano poi discriminazioni nei confronti di chi, pur non essendo cittadino ucraino, fugge da quel paese e non può tornare nel proprio paese di origine. E poi è importante che particolare attenzione venga rivolta ai soggetti vulnerabili e ai minori, soprattutto quelli non accompagnati, per assicurare tutela legale e accesso all'istruzione. La sfida che ancora una volta dovrà affrontare la macchina della solidarietà sarà vinta se ogni Stato membro farà la sua parte. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für eine Minute 30 Michaela Šojdrová. Kolegyně a kolegové, vážená paní komisařko, paní ministryně, čelíme situaci, kterou nikdo z nás neumí představit a která probíhá v přímém přenosu před našima očima. Do Evropy přichází další uprchlíci. Evropská unie podepsala, Ukrajina podepsala vstup do Evropské unie svojí vlastní krví a platí za to lidskými životy. Já se neobávám o uprchlíky, kteří už jsou na území Evropské unie. Ten mechanismus dočasné ochrany je, myslím, velmi funkční. Ukazuje to, že pomáhá k rychlému ubytování, integraci. A chci tady zmínit to, co zde ještě nezaznělo, že mezi těmi zeměmi, které opravdu velmi pomáhají, také Česká republika. Na našem území přes 100 000 uprchlíků, které vítáme jako naše spoluobčany, protože mají zde příbuzné. Dokonce se mi ozývají rodiny, které by chtěly přijmout děti bez doprovodu i do pěstounské péče. Zkrátka Česká republika je maximálně připravena pomoci. Ale my jsme také dnes slyšeli projev prezidenta Zelenského, který žádá o další pomoc, protože zde máme uprchlíky, kteří jsou vnitřně uvězněni ve městech, potřebují humanitární pomoc, potřebují humanitární koridory, aby se mohli zachránit, zmrznou, nemají jídlo,
Děti umírají do konce žízní dehydratací. Je to situace, která Evropská unie nemůže pozorovat dál jen tak. Musíme pomoci vytvořit tyto humanitární koridory, musíme pomoci dalšími sankcemi, bude-li třeba i další vojenskou pomoci. Evropská unie stojí po boku Ukrajiny, jejich svoboda je naše svoboda. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für eine Minute Birgit Sippel. Bitte sehr. Vielen Dank. Unsere Antwort auf Putins Krieg sind Einigkeit und weitreichende Sanktionen. Zugleich müssen wir den Menschen, die vor der russischen Aggression aus der Ukraine fliehen, helfen. Flüchtlinge brauchen Sicherheit und Stabilität. Jetzt ist der gemeinsame Beschluss zum temporären Schutz die richtige Grundlage. Dabei muss die große Solidarität, die Hilfsbereitschaft, die wir überall von Zivilgesellschaft, Städten und Gemeinden sehen, Leitbild sein bei der nationalen Umsetzung der Ratsentscheidung. Was bedeutet das? Den Beschluss großzügig auslegen, vielen Menschen zu helfen, allen Vertriebenen die Einreise aus humanitären Gründen ermöglichen, sicherstellen, dass es an den Außengrenzen nicht zu rassistischer Diskriminierung kommt, Hilfe auch für intern Vertriebene organisieren und Zivilgesellschaft und Kommunen unterstützen. Dieser Beschluss ist ein erster Schritt, dieser Herausforderung gemeinsam zu begegnen. Weitere müssen jetzt folgen. Vielen Dank. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Fabienne Keller. Bitte sehr. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chère Brigitte Klinkert, Madame la Commissaire, chère Eva Johansson. En ce jour du 8 mars, je voudrais m'adresser aux femmes et aux jeunes filles ukrainiennes qui font preuve d'une bravoure remarquable, qu'elles soient réfugiées ou en soutien de leur peuple dans les pays européens. Les pensées vont bien sûr aussi au peuple ukrainien dans son ensemble. Le nombre de réfugiés qui arrivent dans l'Union européenne est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. L'activation de la protection temporaire est une avancée forte et je la salue, Madame la Commissaire. Mais nous pouvons faire plus pour l'accueil d'urgence et éviter les longues files d'attente au point d'entrée dans l'Union, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des vulnérables attendent 2-3 jours. Dans certaines zones aux postes frontières, c'est inacceptable. J'appelle Madame la Commissaire au déploiement immédiat des agences de l'Union. Elle dispose de ressources humaines et matérielles pour soutenir les autorités nationales dans ces procédures. En particulier, je propose de déployer pour la première fois la réserve de 500 experts d'asile nationaux, peut-être 200 ou 300, mais en tout cas un certain nombre, de la nouvelle agence européenne pour l'asile. Soyons citoyens européens au rendez-vous de ce défi. Soyons solidaires et exemplaires. Je vous remercie. Let's show solidarity and let's set the example. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Damien Carême für eine Minute. Bitte sehr. Mesdames, jeudi dernier, comme aujourd'hui, Madame la Commissaire, vous déclariez que c'était vraiment le moment d'être fier d'être européen. Évidemment, je me réjouis et vous félicite que l'Union européenne ait trouvé un accord pour déclencher la directive protection temporaire de 2001 et accueillir dignement celles et ceux qui fuient cette guerre terrible en Ukraine. Beaucoup soutenaient ici, il y a encore peu de temps, que cette directive ne servait à rien et qu'il fallait la supprimer. Son activation nous prouve que lorsque la volonté politique est là, tout est possible. Mais nulle fierté à avoir pourtant lorsque l'Union européenne fait simplement preuve d'humanité et se conforme strictement au droit international. Ce n'est que strict respect de ses engagements, des droits humains et de nos valeurs. Un malaise même plutôt. À voir que déclencher cette directive peut être si simple et si rapide quand on nous disait que c'était trop compliqué pour les exilés syriens ou afghans. Un malaise profond même à entendre nos dirigeants prôner l'accueil de cette immigration de grande qualité, européenne de culture, quand en août dernier, il nous fallait nous protéger contre les flux migratoires irréguliers importants en provenance d'Afghanistan ou encore face aux témoignages de discrimination subis par les étudiants africains et les exilés aux frontières européennes.
discrimination faced by Africans at European borders. So essentially, rather than pride. Nous aurons redéfini notre politique européenne en matière d'asile et d'immigration à la hauteur de nos valeurs pour protéger et accueillir dignement tous les exilés. Nos responsabilités en termes d'accueil et de protection ne s'arrêtent pas au conflit ukrainien. Là et seulement là, la fierté l'emportera sur le malaise. Only when we've dealt with that will pride win out over unease. Als nächstes zu Wort gemeldet für 2 Minuten, Thank you very much. Nikolaus Next for 2 Fest. minutes, Nikolaus Fest. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Johansson. Frau Klinker, Sie hatten gesagt, die EU hätte schnell und effektiv gehandelt. Naja, sozusagen eine Richtlinie in Kraft setzen ist nicht gerade, was man unter schnell und effektiv handeln versteht. Schnell und effektiv gehandelt haben die Polen, die Rumänen, die Slowakei und vor allem auch Ungarn oder auch Ungarn, und zwar ohne die EU im Einzelnen zu fragen. Vor allem die Polen und die Ungarn waren bis gestern allerdings noch für die EU die kalten Rassisten, die angeblich kein Herz für Flüchtlinge hätten. Nun hat allein Polen 1,2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Würden die USA so etwas Ähnliches tun, wären sie jetzt ungefähr bei 8 Millionen. Wann ist, das wäre eine entscheidende Frage, wann entschuldigt sich die EU-Kommission eigentlich für diese dauerhafte Verleumdung der Polen und der Ungarn? Irgendwann wird es ja jetzt mal Zeit. Richtig ist, ja, die Polen, Ungarn, Slowaken und Rumänen nehmen vor allem Frauen und Kinder auf. Die ukrainischen Männer verteidigen nämlich ihr Land. Und die ukrainischen Frauen und Kinder wollen auch gar kein langes Asyl. Meistens suchen sie nach Verwandten oder Freunden, bei denen sie unterkriechen können. Und sie wollen also auch keine staatlichen Leistungen. Und das, sehr verehrte Frau Johansson, ist ein fundamentaler Unterschied zu den sonstigen, vor allem den afrikanischen Migranten. Die sind meistens keine Flüchtlinge. Wer durch 30 friedliche Länder zieht, ist kein Flüchtling mehr, sondern es sind Sozialmigranten, die in die Sozialsysteme einwandern wollen. Und die wollen Länder wie Polen und Ungarn nicht und auch nicht die meisten anderen Länder. Die einzigen, die wollen, sind, glaube ich, Sie und die EU-Kommission. Diese Migranten blockieren jetzt leider in vielen Ländern die Aufnahmekapazitäten, besonders auch in Deutschland, auch in meiner Heimatstadt Berlin. Ja, Berlin muss jetzt neue Räumlichkeiten schaffen, findet sie aber nicht. Und warum ist das der Fall? Wegen Ihrer, Frau Johansson, verfehlten, irren realitätsblinden Migrationspolitik. Daher mein Appell, hören Sie erstens mal auf mit der Verleumdung von Polen und Ungarn, hören Sie zweitens auf mit Ihrer unseligen Migrationspolitik und drittens, Frau Johansson, hören Sie am besten auch selber auf. Das wäre hier für das Haus am besten. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete, und zwar für 1 Minute, Barena Arsa Fernando. Bitte. Fernando. Bardzo dziękuję. W obecnej sytuacji zagrożenia naturalnym jest, że schronienia w Polsce szukają nie tylko obywatele Ukrainy, ale także licznie legalnie przebywający w Ukrainie obywatele praktycznie wszystkich państw świata, w tym studenci z Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji, ale również Białorusi czy Rosji. Warto pamiętać, że jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez Rosję w trakcie agresji na Ukrainę jest manipulacja informacji. Polska jest otwarta na pomoc uchodźcom wszystkich narodowości, podkreślam, wszystkich narodowości, a doniesienia o dyskryminacyjnym traktowaniu przez polskie służby obywateli niektórych państw były weryfikowane na miejscu przez dyplomatów tych krajów i okazywały się fake newsami. W opinii przedstawicieli licznych krajów afrykańskich, w tym szefów placówek dyplomatycznych wspomagających swoich obywateli na granicy, wskazuje się na doskonałą pracę, profesjonalizm, poświęcenie polskich służb i Polaków zaangażowanych w niesienie pomocy uchodźcom. Przykładem mogą być podziękowania otrzymywane od przedstawicieli Angolii, Azerbejdżanu, Belgii, Egiptu, Iranu, Izraela, Kenii, Maroka, Israel, Kenya, Sierra Leone, Morocco, Jamajki, Syrii, Tanzanii czy Zambii. Tanzania, Zambia, among others. So I call upon those who keep repeating Russian propaganda from this podium. Please do not replicate false information. Danke, Herr Abgeordneter Joachim Stanislav Brudziński, der nun gesprochen hat. Jetzt allerdings hat der Herr Abgeordnete Barena Arsa Fernando das Wort. Bitte. Gracias, presidenta. Señorías,
Los más de 2 millones de refugiados que han huido de Ucrania hasta la fecha necesitan nuestra ayuda y por eso damos la bienvenida a la Directiva de Protección Temporal, que da acceso a la residencia, a la educación y al mercado laboral de la Unión tal y como llevábamos pidiendo desde el 2015. Esto refleja que cuando hay voluntad política, la Unión Europea es un lugar abierto a la gente que huye de la guerra y la persecución. En estos 13 días hemos acogido más refugiados que en la crisis migratoria del 2015. Hay una forma, por lo tanto, más humana de proceder que la del Pacto de Migración y Asilo de la Comisión Europea, que se limita a organizar devoluciones y reducir los derechos de quien finalmente llega a la Unión. Todos los solicitantes de asilo, sus derechos fundamentales deben ser respetados de igual manera, independientemente de su nacionalidad y país de origen, vengan de Ucrania o de Siria o de Afganistán, sean vecinos o no, sean cristianos o no, sean blancos o no, son personas que huyen de la guerra y del horror. Yo soy vasco de la nación que sufrió el bombardeo de Guernica y somos un país de acogida y en contra de la guerra, volcado siempre en la acogida de las personas refugiadas, siempre. Y por eso denunciamos la hipocresía de Polonia, que hace 2 meses cerró su frontera con Bielorrusia a refugiados afganos e iraquíes y los dejó morir de frío, mientras ahora sí, con buen criterio hay que subrayar, acoge a los refugiados ucranianos. Es una actuación hipócrita y racista, no propia de un Estado europeo. Muchas gracias. Dankeschön, aber ein Dankeschön gilt vor allem auch den Dolmetschern, die diese sehr schnell gesprochenen Worte so bravourös übersetzt haben. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Marton Njöngyösi für 1 Minute. Danke, Frau Präsidentin. Colleagues, shortly after the Russian aggression against the Ukraine, it became clear that Putin miscalculated himself. His nightmare has come true in at least 3 areas. A multi-ethnic, young and fragile Ukraine united in defiance against the Russian aggression and emerged as a strong nation-state. A factious EU that was long ridiculed for not being able to speak a single voice on any foreign policy-related issue, united in defiance against the Russian aggressor. An EU that just weeks ago seemed desperately dependent on Russian energy, cut itself loose from Russian energy and united in record time to impose sanctions on the Russian aggressor. Colleagues, we must move forward in our support for the Ukraine, impose harsher sanctions against Russia if necessary, step up diplomatic efforts to achieve ceasefire and peace, and learn from our mistakes, discard with unanimity in the Council for good on foreign policy-related issues, and create, finally, a common European army. Thank you. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Siegfried Mureşan für 1 Minute 30. Bitte. Danke, Frau Präsidentin. Thank you. Commissioner, thank you very much for all the initiatives which you undertook in recent weeks, including the visit to my home country, to Romania, to the border, and all of the support that you and the European Commission are providing to Ukrainian people in need, but also to local authorities, to volunteers, to NGOs, to governments who are trying to help Ukrainian people in need. Dear colleagues, now we need to make the European Union visible. People in our home countries, people in host communities need to see that the European Union stands by their side and helps. I am particularly grateful that we are having this debate today, especially on the situation of refugees. Because yes, the war in Ukraine has many implications, but people first. We need to talk about refugees. We need to find solutions for them. It is women and children who are waiting for hours in cold, in bad weather conditions to enter the European Union, to exit Ukraine safely. We need to provide all we can in terms of support immediately. We need to understand that this is the beginning, it is not the end. We need to put in place good infrastructure, good structures which can care for the people for months if needed. Then, very important, we need to start preparing schooling for children. We know from the previous migration and refugee crisis that it takes months to organize teachers, books and proper conditions for children to learn in schools. This is essential. Only an educated child has a chance to find a job and to reduce the risk of radicalization in the end. Likewise, we have to address the food implications in Ukraine, but also in neighboring countries.
And we also have to make sure that wounded Ukrainian citizens receive proper protection, including in EU member states if needed. Treatment in EU member states for wounded Ukrainian citizens is a humanitarian aid. We should provide that. Thank you very much. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist Tonino Piccola. The next speaker is Tonino Piccola for 1 minute. Thank you, Madam Chair, Mr. Commissioner. Each new day of Russian invasion brings more suffering to Ukrainians. Humanitarian situation is deteriorating. Almost 2 million people, mostly women and children, have left the country, but expectations are even more grim. I would like, from Croatian war experience, to point out that internally displaced people within Ukraine, who are not included in these statistics, also need protection and assistance. In less than 2 weeks, numerous attacks on civilian infrastructure, schools and hospitals took place, jeopardizing the most vulnerable groups. Moreover, attempts to organize humanitarian corridors where civilians seek a way out of the war hell have failed due to Russian shelling and blockades. But the suffering of Ukrainians caused a tsunami of solidarity in the EU. The activation of temporary protection directive hopefully can turn the tide. It may eventually create momentum to be used for long-awaited adoption of Asylum and Migration Pact. Thank you. Paldies. Nākamais vārds Thun und Hohenstein. Thank you, Chair. The next speaker is Rosa Thun and Hohenstein for 1 minute. Taiga. When I was leaving for Strasbourg, I left at home with my mother and with my husband 11 Ukrainian refugees, mothers and children. They speak Russian, they are from eastern Ukraine, and they are bombarded by Russians. They are traumatized, they are tired. They believe that they can return home or to what was their home in a few weeks. And there are more and more and more refugees coming. They asked me to thank you all, and via you to the citizens of Europe, for your support, solidarity and involvement. I believe and I do hope that more and more people will understand that there are no better and worse wars, better and worse refugees. I am thinking here about those who are dying in the cold forests at the Belarusian-Polish border. We must not forget them now as we think about crimes that Putin commits in Ukraine. We have shown our unity and potential in these last days. I trust that we can do more and that we shall do more to save lives and guarantee peace. Thank you very much. Paldies. Nākamais vārds. Thank you. The next speaker on the list is Terry Reintke for 1 minute. You have the floor. Dear colleagues, yesterday I arrived at the main station in Berlin, and when I walked up the stairs, just like in so many other places in Europe right now, I could already see the stalls, the info desk, and the many, many volunteers in their neon vests who were welcoming refugees there. And I could see the people, many of them loaded with bags, a lot of children indeed, who had arrived, with tired faces, exhausted from a long journey, anxious and worried. And I thought to myself, is it not that in these tired and exhausted faces, we can actually see the meaning of this union? In these faces, and I want to see it very clearly, no matter whether their skin is white, brown or black, no matter whether their gender actually matches the markers in their documents. In these faces, the promises of this union are reflected. Because this union was built to create peace. This union was built to defend humanity, freedom and democracy. And this union was built to defend the rule of law against the law of the ruler. Let us live up to these promises. We have failed so many people before. Let us not fail again, not now and not in the future. Thank you. Paldies.
Thank you. Next speaker, Mrs. Sardoni, 2 minutes. La fuga di milioni di donne, bambini e anziani dall'Ucraina è un dramma che merita il massimo impegno da parte dell'Europa. Dobbiamo essere concentrati nell'accoglienza e nel sostegno dei profughi ucraini. Secondo l'UNICEF, 1 milione di bambini è già scappato in queste settimane. Penso alle immagini commoventi di solidarietà e accoglienza in Polonia e Ungheria. Sono nazioni che la sinistra qui ha insultato per mesi e che sono stati definiti fascisti e razzisti perché i loro governi si oppongono all'immigrazione clandestina. Ora accolgono più di 1 milione di persone in fuga dalla guerra. Ci danno una dimensione esatta delle differenze che ci sono tra i veri profughi e tanti immigrati clandestini che l'Europa, in particolare l'Italia, hanno accolto e ancora accolgono. Abbiamo negli occhi le scene di donne e bambini che salutano i padri che rimangono lì a difendere la patria e la libertà. Immagini, diciamo, molto diverse rispetto ai selfie sui barconi dei tantissimi migranti economici che non scappano da alcuna guerra e che la sinistra vuole in Europa per alimentare il business dell'accoglienza. Questa cacciara di sottofondo dà esattamente la cifra di quanto sia vero quello che sto affermando. Ora è finito il tempo della propaganda e del buonismo, è l'ora della concretezza, è l'ora di aiutare davvero chi scappa dalla guerra. Questa è l'unica vera accoglienza e su questa noi ci siamo e saremo sempre in prima linea. Grazie. Thank you, says the chair. The next speaker on the list is Charlie Weimers from ECR. For 1 minute, you have the floor, sir. Thank you, Mr. President. The Kremlin's useful idiots are historically found on the left. It saddens me that some on the right have become infatuated with Putin's pretend conservatism. All conservatives should know that Putin is not a traditionalist bulwark standing up against the weak, woke West. Putin has built a morally bankrupt system. Systematic bribes, corruption, killings, stealing, lies, and now sending Russia's youth to die while killing their Slavic brethren. Is Putin defending Christendom by using fanatical Chechen Islamists and Syrian mercenaries in Ukraine? Forcing 1.5 million people away from their motherland and tearing families apart? Is that in line with family values and respect for the love of one's home? What about love thy neighbor? Is cluster bombing residential areas compatible with the commandment, thou shalt not kill? Wake up. Imperialism is the antithesis to free nations. Thank you. Thank you, says the chair. The next speaker on the list is Claire Daly. For 1 minute, you have the floor, madam. Thanks very much, President. I wholeheartedly welcome the EU's unprecedented provision of immediate protection for Ukrainian refugees fleeing this devastating war. This rightfully respects our mandate to protect fundamental rights of those entering our territories, and it's heartening to see the outpouring of support and solidarity for every point of the EU. But how do we explain that solidarity with, for example, in Poland less than 3 months ago, the fact that 19 people perished from cold on our borders, met with barbed wire and water cannon? How do we explain that solidarity with the fact that there are Afghan refugees in Greek jails charged with people smuggling? Or there are people beaten back from the borders of Croatia in appalling circumstances, sodomised and robbed? How can this be the same European Union? It's because our society, our media and our politicians portray some refugees as more human than others based on their origin and their race. We have to ensure a consistent, non-discriminatory application of international asylum law
Everybody has the right to the highest international standards. I hope this is a turning point. Thank you, says the chair. The next speaker is Jörg Meuthen for 1 minute. You have the floor, sir. Herr Präsident, werte Kollegen! Ich denke, wir sind alle noch immer zutiefst schockiert von der russischen Invasion in der Ukraine. Wir alle haben einen solchen Angriffskrieg mitten in Europa nicht mehr für möglich gehalten. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt in diesem Schock nicht verharren, sondern entschlossen den Notleidenden dieses Krieges helfen. All jenen, die in den vergangenen Jahren Wirtschaftsmigranten fälschlicherweise als Flüchtlinge bezeichnet haben, auch hier in diesem Hause sage ich, schauen Sie genau hin. Schauen Sie auf die Frauen und Kinder, die jetzt zu uns kommen, die vor den Raketen und Granaten um ihr Leben fliehen. Das sind Flüchtlinge. Ihnen gilt es unverzüglich und unbürokratisch Asyl zu gewähren. Polen, Ungarn, die Slowakei und andere leisten gerade Großartiges in dieser humanitären Krise. Als Deutscher sage ich, Ihnen gilt unser aufrichtiger Dank und mehr noch unsere volle Solidarität. Es ist selbstverständlich, dass wir unsere Partner nicht im Stich lassen und bei der Aufnahme und Versorgung der Geflüchteten aus der Ukraine mit allen Mitteln helfen. Dies ist die Stunde der Humanität und des Zusammenhalts in Europa. Vielen Dank. Thank you. The next speaker is Radoslav Sikorski for a minute and a half. You have the floor, sir. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Międzynarodowy Dzień Kobiet chciałbym pozdrowić wszystkie nasze panie, te na tej sali, te nas słuchające, ale szczególnie kobiety na Ukrainie, te pod bombardowaniami, te na froncie i te, które biorąc swoje dzieci z sobą wyjechały z Ukrainy po to, żeby ich mężowie mogli walczyć o wolność swojego kraju. Popieram też apel pierwszej damy Polski, która zaapelowała do kobiet rosyjskich, aby to one spróbowały przerwać tą wojnę. Wiemy, jakie drakońskie są kary w Rosji za nawet słowo wojna, ale rosyjskie matki mogą się upomnieć, zapytać o los swoich rosyjskich synów, żołnierzy. To jeszcze wojna. Dumny jestem z tego, jak Polacy zaopiekowali się milionem Ukraińców w naszym kraju. Polacy, samorządy, także polski rząd. Mam apel do Unii Europejskiej, aby pieniędzy, które są potrzebne na integrację tych uchodźców, nie wiązać z praworządnością, bo czas jest najważniejszy w tej chwili. Ale mam też apel do polskiej partii rządzącej. Wojna, którą Putin rozpętał na Ukrainie, nie powinna być pretekstem do szukania bezkarności za wasze złodziejstwa w czasie pandemii. Wojna to też czas, aby odstąpić od represjonowania polskich sędziów. To nie jest priorytetem. Priorytetem jest uzyskanie 700 miliardów złotych na modernizację Polski, także modernizację polskiej energetyki. Skończcie wojenkę z Unią Europejską. Zajmijmy się wojną z Putinem. Next speaker is Maria Arena. For 1 minute, you have the floor, madam. Merci, Monsieur le Président. Face à l'horreur de la guerre menée par Poutine en Ukraine et les millions de réfugiés ukrainiens, on ne peut que se féliciter de la décision d'activer la protection subsidiaire, la protection temporaire. Mais je ne peux m'empêcher de penser à ces familles syriennes, afghanes, fuyant elles aussi l'horreur de la guerre, et pour lesquelles la protection temporaire n'a pas été activée. Pourquoi? Je ne peux m'empêcher de penser à ces pays d'entrée qui, depuis 2015, demandent la solidarité de l'Union européenne et qui se sont vus refuser cette solidarité. Je ne peux m'empêcher de penser à tous ceux qui ont perdu la vie dans la Méditerranée face à cette absence de solidarité. Pourquoi? Je fais le vœu ici
que cet élan de solidarité face à la crise ukrainienne change notre politique d'accueil et de migration. Que celle-ci soit dictée par la dignité, la solidarité, mais avant tout par le droit à la protection sans discrimination. Protection without discrimination. Thank you. Paldies. Nākamajam vārds Jan-Kristof kungam. Suur tänu, järgmine kõneleja. You have the floor, sir. Verehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Angesichts des Angriffskriegs von Putin gegen die Ukraine reagiert die Europäische Union mit Solidarität. Es ist richtig, dass wir jetzt die Richtlinie für den temporären Schutz aktivieren. Als Europäer öffnen wir unser Haus Europa und unsere Herzen und heißen die Flüchtlinge, die aus der Ukraine fliehen müssen, bei uns willkommen. Es ist jetzt richtig, dass wir sofortige Hilfe leisten. Es braucht allerdings Unterstützung für die Staaten, die die Erstaufnahme organisieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir von EASO und anderen Agenturen die Unterstützung senden müssen nach Polen, nach Ungarn, nach Rumänien und in die anderen Länder und dass wir am Ende wahrscheinlich auch einen Mechanismus brauchen für die Verteilung der Flüchtlinge, zumindest wenn der Strom nicht abreißt. Es ist ja so, dass die TPD auch sagt, dass eine Arbeitsaufnahme möglich ist. Und ich möchte die Mitgliedstaaten darum bitten, dafür zu sorgen, dass dies auch tatsächlich geschieht, dass Kinder beschult werden, dass Studenten ihr Studium fortsetzen können. Meine Damen und Herren, wir alle wissen nicht, wie lange dieser Krieg dauert. Wir hoffen, dass er bald zu Ende ist, aber wir wissen nicht, wie lange er dauert. Und deswegen müssen wir heute alles dafür tun, dass die Menschen, die zu uns fliehen, bei uns dann zu Hause finden. Vielen Dank. Thank you. Thank you. The next speaker is Ms. Alice Kuhnke for 1 minute. You have the floor, madam. Herr talman. President. Människor springer för sina liv. People are running for their lives. Splittras. Families are being split. Children are being killed. Bara några timmar on live härifrån. Television, just a few hours from Verkligheten har visat reality has shown EUs haltande that the asyl- och EU's migrationspolitik hesitant med policy when it comes fokus to på asylum stängda and gränser, migration, with its focus on återvändande och closing borders, samarbete returning med people, stater and som inte cooperating with respekterar states which do not demokratiska respect spelregler democratic inte rules är of the game tillräcklig. is Den politiken insufficient. har spelat ut sin That roll. policy Den är has played inte its vad game. människor som flyr för It sina is liv not behöver. what people who are fleeing for Det their lives tillfälliga need. skyddsdirektivet är The därför temporary mycket protection directive, välkommet. therefore, is Men extremely mer welcome. behövs. But more is needed. EU är världens mest The fria EU och is mest the välbärgade world's region. freest Vi and har en most skyldighet prosperous och ett region. We have an ansvar att obligation praktisera and a solidaritet responsibility med to show Ukrainas befolkning. responsibility Vi måste to the också people of ge Ukraine. skydd till dem som Also, we flyr have to provide krig och protection to terror, those who are fleeing oavsett terror and war, nationalitet, regardless of oavsett their bakgrund. nationality, Vi får regardless of their aldrig background. normalisera We och should aldrig never acceptera normalize and rasismen. accept racism. Thank you. Paldies. Nākamajam vārds Patrik Thank Jaki you. kungam. The next speaker on the list is Mr. Patrick Jaki. You have the floor for 1 minute, sir. Here you go. Dziękuję, panie przewodniczący. Otóż Putin nie jest w stanie prowadzić żadnej wojny bez pieniędzy. Polska ostrzegała was, że jeżeli Unia uzależni się od Rosji, ona wykorzysta te pieniądze w złym celu. I zamiast wstrzymać deal z Putinem, wy co robiliście? Szliście się na Polsce. Policzyłem. 41 debat i rezolucji uderzających w Polskę w tej kadencji. Między innymi za co? Za nieprzyjmowanie uchodźców. I co dzisiaj powiecie? Pokazujemy wam, czym różnią się migranci od prawdziwych uchodźców, których wy trzymacie zresztą w jakichś upokarzających obozach, a my prosto z granicy przewozimy do naszych domów. Prawie 1 milion takich osób. A wy zamiast pomóc Polsce, dalej płacicie w tym czasie 600 milionów euro dziennie Putinowi i za te pieniądze on morduje codziennie ludzi. 600 milionów dziennie. Jakaś refleksja? No pewnie, zobaczmy. Co mamy jutro w planie? Proszę bardzo, tradycyjnie, rezolucja z sankcjami. Na kogo? Na Rosję? Nie, na Polskę.
Unia potrzebuje zmian, ale potrzebuje też komisji śledczej, która wyjaśni, kto doprowadził do tego, że Europa finansuje Putinowi wojnę. Za niemiecką butę i arogancję Europa już 2 razy płaciła wojnami. Nie możemy na to pozwolić trzeci raz. Jeszcze powiem wam jedną rzecz. Wielu z was pewnie myślało, że Ukraina upadnie po 2 dniach, a ona jak na złość walczy. Więc i wasze hełmy po 12 dniach wreszcie dotarły na Ukrainę. Gratuluję. After 12 days, your helmets made it to Ukraine. Congratulations. Nākamajam vārds Konstantinos Arvanitis. The next speaker is Konstantinos Arvanitis. You have the floor for 1 minute, sir. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό με το αληθινούς πρόσφυγες και πραγματικούς πρόσφυγες ενώ οι άλλοι δεν είναι, το έχει πει και ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης. Θα το προσέξουμε αυτό το δηλητήριο. Οι πρόσφυγες είναι πρόσφυγες. Ο πόνος είναι πόνος. Και ότι δεν ενεργοποιήθηκε αυτή η οδηγία το 2015 γιατί είμαι από την Ελλάδα και 1 εκατομμύριο άνθρωποι ήταν στα δικά μας νερά, στα σύνορά μας και ζητούσαμε αλληλεγγύη. Καταλαβαίνουμε γιατί. Γιατί διαφορούσατε και δεν θέλατε να στηρίξετε την κυβέρνηση της αριστεράς και μας πιέζατε. Μία με το προσφυγικό και μία με τα μνημόνια. Αλλά τώρα κάνατε το σωστό. Πολύ ορθά ενεργοποιείται η οδηγία για την προσωρινή προστασία στους Ουκρανούς πρόσφυγες. Και είναι σαφές ότι το λαθεμένο αφήγημα της Ευρώπης φρούριο έχει ήδη καταρρεύσει από τα δραματικά γεγονότα. Στο 1 λεπτό που έχω στη διάθεσή μου έχω να πω μόνο τούτο. Ότι η αρχιτεκτονική του νέου σχεδίου μετανάστευσης έχει προσπεραστεί από τα ίδια τα γεγονότα. Με βάση τις αρχές μας πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα νέο σχέδιο. Ανθρώπινο, δίκαιο, δημοκρατικό, ευρωπαϊκό. Nākamajam vārds Kostas Papadakis. The next speaker is Kostas Papadakis. You have the floor for 1 minute, sir. Η απαράδεκτη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία στη βάση του υπερρεαλιστικού ανταγωνισμού της με Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν μεταξύ άλλων σήμερα στην προσφυγιά εκατομμύρια ανθρώπους με τραγικές συνέπειες. Προηγούμενα πάνω από 10 εκατομμύρια Ουκρανοί μετανάστες είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα τους μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αφού διαπίστωσαν από πρώτο χέρι ότι η ανεργία, η φτώχεια είναι συνώνυμο του καπιταλισμού και όχι του σοσιαλισμού όπως ισχυρίζονταν η Ουκρανική αστική τάξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα και το ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικές τάξεις των κρατών μελών είναι εκτεθειμένες πολλαπλά στο προσφυγικό. Και γιατί στους πρόσφυγες, για παράδειγμα από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, επιφυλάσσουν καταστολή, απελάσεις, επαναπροωθήσεις, υπερδομές φυλακές, ενώ στην περίπτωση των Ουκρανών προσφύγων επικρατεί το κριτήριο του ευκολότερα ενσωματώσιμου φτηνού ευέλικτου δυναμικού για τα επιχειρηματικά κέρδη, μεταξύ άλλων και στην ελληνική τουριστική βιομηχανία. Η άλλη όψη της ίδιας καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Αλληλεγγύη λοιπόν σε όλους τους Ουκρανούς πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων των Ρωσόφωνων για ουσιαστική στήριξη, υποδοχή σε ανθρώπινες συνθήκες με διασφάλιση των δικαιωμάτων τους σε άσυλο, υγεία, παιδεία και εργασία. Thank you. The next speaker on the list is Dolores Montserrat. You have the floor for a minute and a half, madam. Putin ataca salvajemente a Ucrania y amenaza a Europa y al mundo. Es un peligro internacional. La Unión Europea está respondiendo unida, con firmeza y solidaridad. Hoy quiero pedirles que pensemos en los refugiados y sobre todo en los niños, el tesoro más preciado para una familia. Soy española y mi país es uno de los que más niños de Chernóbil acoge desde hace años para ayudarles a mejorar su salud por los efectos del accidente nuclear del 86. Y no podemos abandonarles. Soy madre de un niño de 11 años y no me puedo imaginar el dolor que sufren los padres al ver en los ojos de sus hijos el miedo por culpa del terror de un tirano. Hay muchos niños con cáncer en Ucrania que por culpa de la guerra ven peligrar aún más su vida al no poder recibir medicamentos ni tratamientos. Pido a la Comisión y al Consejo que apueste por la iniciativa que estamos coordinando los miembros de este Parlamento de la Comisión BECA para enviar medicamentos a Ucrania, trasladar a los niños con cáncer a hospitales europeos y a garantizar la financiación de estos tratamientos. Pedimos corredores seguros hacia la Unión Europea, hacia la libertad, y no madrigueras diseñadas por Putin. Me acuerdo de todos los padres y especialmente hoy de las madres, en el Día de la Mujer,
de esas mujeres ucranianas que se han quedado para defender el mejor país para sus hijos y las que decidieron irse para protegerles de los ataques. Todas valientes. Aquí estamos para proteger vidas, defender la libertad y construir la mejor Unión Europea. Muchas gracias. Paldies. Nākamajam vārds Juan Fernando López Aguilar kungam. Juan Fernando López Aguilar, for 1 minute. You have the floor, sir. Gracias, señor presidente. En poco más de 10 días desde la brutal agresión de Putin contra Ucrania, la mayoría de este Parlamento Europeo ha expresado con claridad una conciencia de cambio de época, breaking point, time changer, acelerador de la Unión Europea y de respuestas europeas, entre ellas nada menos que la activación por fin, después de más de 20 años que está en vigor, de la Directiva de Protección Temporal. ¿Cuántas veces lo hemos requerido desde el Lo requerimos en la crisis de los refugiados de 2015, sirios en la reciente crisis afgana, más de 2 millones de personas huyendo de la guerra han entrado en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia, en Rumanía, y por supuesto que merecen solidaridad y programas de realojamiento vinculantes coordinados por la Comisión. Pero también decimos que esa misma solidaridad debe expresarse con todas y todos los refugiados, particularmente mujeres y niños, sin discriminación, cualquiera que sea su raza, su origen, su sexo o su religión. Solo entonces Europa está dando cuenta efectivamente que nos estamos ante un wake-up call, ante un verdadero cambio de época. Europe seeing that we are facing a wake-up call, a change of Thank you. The next speaker on the list is Malik Asmani. You have the floor for 1 minute, sir. Yeah, thank you, Chair, dear Mr. Commissioner, Madame la Ministre, and dear colleagues. Barbaric scenes are unfolding as Putin's illegal invasion is escalating. Terrible violence against innocent Ukrainians is at full display at our borders. People are fleeing from burning cities. It's without question that we need to give them a safe place. And Europe is taking responsibility. We see countless initiatives of EU citizens to show solidarity. It's our duty to organize this well. That means full financial and operational support to member states at the borders of Ukraine, also by participation of EU agencies like EASO and Frontex. Member states need to show solidarity too, by reallocation of refugees. We have to set an example in organizing a safe place for refugees in our own region. The EU is united, and together we will manage this for the safety of the people of Ukraine. Slavi Ukraini. Paldies. Thank you, Sister. The next speaker is Sylvia Spurek. Madam, you have the floor for 1 minute. Dziękuję Eli, która przyjęła do swojego mieszkania rodzinę z Ukrainy. Welcomed a family from Ukraine at her flat. I'd like to thank Kasia, who goes to the train station every day and brings sandwiches for all the refugees, men and women. I'd like to thank Anna, who brought the necessary things to the border and brought a woman with a child from the border. I'd like to thank Zuzanna, who brings food and medicines for animals to the border every day. For the last 12 days, thousands of Poles have shown what solidarity is. Now it's time for decisions and actions by politicians. It's time to depart from lengthy procedures regarding the status of Ukraine as a candidate country, because we are talking about human lives. We need to speed up green transformations. We need fit for 65 and not fit for 55, because the climate catastrophe is speeding up, but also because a rapid transformation is a guarantee of our security and independence. It's also time for Polish migration policy that is based on human decency and non-discrimination, because all refugees are welcome. Paldies. Nākamajam vārds Angel Jambatski kungam. The next speaker is Angel Jambatski for 1 minute. You have the floor, sir. Благодаря, уважаеми господин председателю.
Моля ви да следите за реда в залата и когато има хора, които го нарушават, да взимате отношение. Това се случи, когато говореше колегата Яки, от залата имаше нарушение на реда, вие не взехте отношение. Моля да го правите. Сега по темата. Що се отнася до бежанците от Украйна? Ние, българското общество, хората в Румъния, хората в Молдова вече правим всичко, което трябва да се прави, а тук само се говори за него. Десетки, стотици хиляди семейства са настанени в къщи и за гости, в ваканционни имоти, навсякъде, където има някой нещо, помага, без да говори велики празни приказки и без да чете декларации и без да се опитва да трупа някаква политическа слава от тази работа. Така че тук трябва да се работи повече, по-малко да се приказва. Но истината, уважаеми колеги, че в тази зала отново има лицемерие. Това лицемерие засяга истинската помощ от Украйна. За Украйна. Украйна много ясно ви каза какво иска още на 6 март 2020 година с писмо на външния министър Кулеба. 20 точки имате там. Забрана за продажбата на нефт и газ. No-fly zone. Доставка на оръжие и материали. От това наистина има нужда Украйна да се защитава. Няма нужда от декларации, от приказки да спират от Евровизия. Надали някой диктатор много ще се разтревожи от тази работа, уважаеми. Затова, ако искате наистина да бъдете полезни, не повтаряйте само слава Украйна, който по принцип би трябвало да го правите с чест и достоинство, а не като извинение, и вземете истинските мерки, защото не може да си поръчвате хем да купувате ефтин нефт и газ и хем да сте против. Това не може и няма как да се случи. Трябва истински решения, истински мерки, истинска защита. Да живее България, да живее Украйна. Благодаря. Es aicinātu runātājus varbūt runāt mazliet lēnāk, lai būtu vieglāk iztulkot jūsu teikto. Nākamai vārds Malin Bjorks kundzei vienai minūtei. The next speaker is Malin Bjork. Madam, you have the floor for 1 minute. Jag är verkligen glad över att medlemsländerna äntligen och för första gången har beslutat att aktivera det tillfälliga skyddsdirektivet som funnits sedan 2001 men aldrig tidigare aktiverats. Det är trygghet och skydd för alla de som måste lämna allt. För alla de som nu tvingas fly Ukraina på grund av Putins attack. Jag är lättad för varje ukrainsk flykting som får skydd. Och jag är också glad för att detta visar att det går att ta emot flyktingar i EU. Tillsammans och dela på ansvaret för ett värdigt mottagande. Det har vi i vänstern sagt länge nu. Det är detta vi måste ta med oss. That's what we have to understand from this. We need to extend this so that the right to protection and the shared responsibility should apply to all of those who are fleeing war and persecution, whether they come from Ukraine, Syria, Afghanistan, Eritrea or some other country. Vi ska inte ha, som den svenska och europeiska högern krävt, flyktingstopp, flyktingfängelser och rättsosäkra gränsprocedurer. Vi ska ha ett system där vi delar på ansvaret för ett värdigt mottagande. We should share the responsibility for a dignified reception. That's what our Europe is about. Paldies. Thank you, Sister. The next speaker, Balázs Hidvegi. Sir, you have the floor for 1 minute. Thank you, President. Dear colleagues, for years we've been listening in this House to the false accusations that Hungary was not helping those in need. The tragic consequences of the current war in Ukraine clearly prove those accusations wrong. They were nothing but malicious lies. Hungary does help refugees who are now fleeing our neighbouring Ukraine from this terrible war. The whole country has moved as one to provide care, accommodation, all kinds of assistance. And I salute all those who take part in this effort. We can witness exemplary unity and helpfulness. Just like Commissioner Skinas also saluted and thanked the people when he visited the border just a few days ago. I thank Commissioner for that. However, instead of focusing on how best to support the frontline states, the left in this House and the EPP want to pass a resolution just tomorrow that would demand the freezing of European funds to Poland and to Hungary. Even at a time of a crisis of this magnitude, they cannot stop their usual ideological witch hunt. Well, how petty and short-sighted, I must say. If you keep attacking those countries who are now helping the Ukrainians, you can only prove your own incompetence and cynicism. Thank you. Paldies. Thank you. Next speaker, Isabel Wissler-Lima. Madam, you have the floor for 1.5 minutes. Les images des corps
allongés, sans vie, sont insoutenables. Femmes, hommes et enfants qui pensaient pouvoir fuir l'horreur dans laquelle ils se sont enfermés depuis des jours se voient pris au piège des balles russes. Nous devons être prêts à accueillir tous ceux qui réussiront à fuir cette horreur. Ils ne sont pas non plus heureux, ceux qui réussissent à fuir. Le plus souvent, femmes et enfants seuls, leur père, leur mari étant restés en arrière, combattant pour une Ukraine libre, aujourd'hui dévastée. Plus de 2 millions de personnes, la moitié des enfants, cherchent refuge dans l'Union européenne et les estimations parlent de 6 à 8 millions de réfugiés ukrainiens dans un avenir proche. Ils nous arrivent exténués, sans rien, sans avenir, sans savoir où loger, comment se nourrir, se demandent où et même si leurs enfants iront à l'école. L'Union européenne et plus particulièrement les pays limitrophes ont réagi de manière extraordinaire. EU at its best. Ça n'avait pas été le cas pour la guerre en Syrie. Les frontières, du point de vue institutionnel, n'ont pas été un obstacle et l'aide apportée spontanément par les citoyens a été déterminante. L'Union européenne a aussi depuis instauré la directive de protection temporaire et montré ainsi une solidarité sans tergiversation. Mais nous ne sommes absolument pas au bout de nos peines. Nous devons veiller à donner plus qu'un abri à ces Ukrainiens qui nous arrivent. Il faudra, au-delà du logement, surtout faire en sorte que les enfants soient scolarisés. Nous n'avons aucune idée du temps que durera cette situation humanitaire dramatique. Ces gens ne demandent rien d'autre que de retourner dans leur pays pour y vivre librement, en famille. Mais la réalité est tout autre. L'Union européenne, à tous les niveaux d'instance et jusqu'au plus petit village, a une tâche titanesque à accomplir. Accomplissons-la et montrons-nous à la hauteur des courageux Ukrainiens qui combattent pour la liberté et la démocratie. Slava Ukraini. Thank you. The next speaker, Jozas Olekas. Sir, you have the floor for 1 minute. Thank you, Chair. Dear colleagues, today Europe is experiencing the war refugee crisis not seen from the Second World War. The atrocities committed by the Russian and Belarusian soldiers are already widely documented. Bombed fleeing civilian vehicles, women raped by soldiers in front of their children, or refugees deliberately shot in the legs. In the light of the blatant violation by Russia of the previous promise to provide safe passage to the civilian population from the Mariupol, and having reports from the International Red Cross that Russian troops deliberately mined possible humanitarian corridors, Europe could and should do more on sanctions list, including the banning any import of gas or oil from Russia. EU countries in collaboration with the United Nations should step up their efforts to establish safe humanitarian evacuation corridors for the civilian population. And lastly, all European countries should show solidarity and share their burden in helping Ukrainian refugees. We should ensure that everybody flying this war would receive decent living conditions, necessary medical care, possibility for the employment, and kids would be able to continue their education in the host countries. Slava Ukraini. Paldies. Nākamajam vārds Ilhan Kyučuk kungam vienai minūtei. Chair. The next speaker is Ilhan Kyučuk. You have the floor for 1 minute, sir. Dear President, dear Commissioner, Madam the Minister, dear colleagues, we speak to them, to the refugees, in numbers. But behind the numbers, there are thousands of families split apart, difficult goodbyes between fathers and their children, bitter tears, shattered dreams, and peaceful lives left behind. I'm pleased to see that this time around Europe is responding in accordance with instinctive values of humanity and compassion. That people escaping war have been widely welcomed by governments, local communities, and a wave of citizens' engagement to help. I'm also happy to see that this time the Council reacted with a swift and unified response, triggering the first time the Temporary Protection Directive. But even in these difficult times, we should have lessons learned. We cannot have Europe a la carte anymore. We need European Union that have common asylum and migration policy. These are truly testing times for us, to the people that left their wives behind, to
to our empathy and to our readiness to react effectively as a union in the future, regardless where people in need of protection come from. Thank you. Paldies. Nākamajam vārds Ernest Urtasun kungam vienai minūtei. Mr. Urtasun, 1 minute, please. Sir, you have the floor. La guerra de Putin ha provocado ya 2 millones de personas desplazadas y esta vez no podemos fallar a los refugiados como fallamos en 2015 con los refugiados que venían de Siria. Se ha activado la Directiva de Protección Temporal. Es una buena noticia, pero eso no significa que esté todo resuelto. Primero, porque la reubicación sigue siendo voluntaria y necesitaremos que los Estados miembros den plazas y acepten que haya refugiados reubicados. Y segundo, porque en la aplicación, a mi parecer, se ha aplicado una discriminación desde mi punto de vista inaceptable, porque aquellos refugiados que no tengan nacionalidad ucraniana, en algunos casos los Estados miembros podrán aplicarles una protección inferior, cosa francamente que cuando estamos hablando de personas que huyen de la guerra no es de ninguna manera tolerable. Así que yo creo que lo que hay que pedir a los Estados miembros es, primero, ofrezcan plazas, movilícense. Segundo, de ninguna manera apliquen protecciones distintas entre personas que huyen de la guerra en función de su nacionalidad. Y finalmente, como decía la colega María Arena, no olvidemos que hay miles y miles de refugiados en todo el mundo a quien no estamos dando la posibilidad de esa protección como estamos dando a los ucranianos. Creo que la decisión que tomemos con los ucranianos también debe ser aplicada a personas que huyen de la guerra en otras partes del mundo. Muchísimas gracias. Nākamajam vārds Vincenzo Sofo. Next speaker, Vincenzo Sofo. 1 minute, please. Sir, you have the floor. Alle porte d'Europa milioni di donne e bambini in fuga dalla guerra ci chiedono riparo in attesa di riabbracciare i propri uomini rimasti al fronte. Un dramma che ci mostra chi sia davvero un rifugiato, concetto troppo spesso strumentalizzato per favorire il business dell'immigrazione clandestina. A queste persone abbiamo il dovere di dare aiuto, ma abbiamo un sistema di accoglienza al collasso a causa dell'esorbitante immigrazione illegale che solo nel 2021 ha portato in Europa 200.000 clandestini, metà dei quali arrivati in Italia. Urge fermare subito questi flussi indiscriminati, proteggere le nostre frontiere, rimpatriare chi è arrivato illegalmente per concentrare così il nostro sistema di accoglienza su vere crisi umanitarie come quella in corso. Urge strutturare questa accoglienza secondo una logica di prossimità per consentire agli ucraini in fuga di essere il più vicino possibile ai propri cari rimasti a combattere e di non farsi sradicare dalla terra che amano. Urge soprattutto impegnarci diplomaticamente allo stremo affinché questa guerra cessi al più presto. Altrimenti non avremo fatto altro che trasformare il popolo ucraino in una nuova massa di disperati da sommare ai milioni di poveri senza speranza, immigrati e non, già accatastati nelle periferie d'Europa. Grazie. Next speaker, Vilhelm Ruiz Kunze. Mrs. You have the floor. Hoy volvemos a expresar nuestra más profunda solidaridad con el pueblo ucraniano en la condena de la invasión de Putin en Ucrania. Y para ayudar al pueblo ucraniano, al pueblo ruso también, que no está de acuerdo en esta invasión, y a la ciudadanía europea, que también sufre sus consecuencias, tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en la construcción de paz lo antes posible. Y eso no se hace con la escalada ni enviando armas, se hace impulsando mediación internacional que sea capaz de cuidar y construir el camino difícil que es la negociación y la paz duradera. Hoy necesitamos poner en marcha un programa de acogida ambicioso, establecer corredores humanitarios seguros, continuar enviando asistencia humanitaria y profundizando en las medidas de refugio para que todas las personas que viven de Ucrania, como las represaliadas rusas, puedan ser protegidas. Hoy vemos que cuando hay voluntad, Europa protege. La puesta en marcha de la Directiva de Protección Temporal en Ucrania debe ser norma en los conflictos. Pero necesitamos más. Reformar el sistema europeo común de asilo y crear un sistema y agencia común de refugio basada en derechos humanos. No queremos más violaciones de derechos en Ucrania, como tampoco queremos más violaciones de Frontex, ni más Morias, ni más centros en recursos en frontera sur o Canarias. Todas las vidas importan. The Canary Islands, because every single life counts. Thank you. Thank you. Next speaker, Mrs. Glavak. A minute and a half, please. Thank you, Chair.
Poštovana povjerenice, kolegice I kolege, više od 2 milijuna civila protjerano iz Ukrajine zbog ruske invazije. Zamislite sliku, 2 milijuna ljudi znači jedan Pariz. Ovog trenutka Pariz je prazan. To su slike tih ljudi koji traže svoj novi dom. Procjene su Europske unije kako bi moglo više od 4 milijuna ljudi nastojati skloniti se od ruskih razaranja u Ukrajini. Neki kažu I više. Zahvaljujem svim našim prijateljima u Poljskoj, Mađarskoj, Moldovi, Slovačkoj I Rumunjskoj koji podnose najveći teret prihvata izbjeglica. Zahvaljujem I mojim Hrvatima na tome. Europska unija mora žurno aktivirati sve svoje mehanizme kako bi se tim državama osigurala materijalna I logistička pomoć u ovoj izvanrednoj situaciji. Moramo već sada razmišljati na koji način odgovoriti I osigurati da se izbjeglice iz Ukrajine integriraju u tržište rada. Da je nastavak svih razina obrazovanja nužan za one najranjivije, djecu I mlade. Do danas smo u Hrvatskoj primili više od 2600 ukrajinskih izbjeglica I spremni smo organizirati ne samo smještaj, nego pomoć I školovanje na njihovom jeziku. Tijekom Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj I ratu u Bosni I Hercegovini, moja je zemlja primila oko milijun prognanika I izbjeglica s ratom pogođenih područja. Mi znamo što znači patnja, strah I neizvjesnost. Svjesni smo bezumnog iskaza mržnje I neprijateljstva prema jednoj suverenoj državi I suvremenom narodu, čemu smo I sami bili izloženi prije više od 30 godina. Kolegice I kolege, sućut I empatija da. No svatko od 2 milijarde ljudi ima ime I prezime I njihove su oči uprte u nas I naše postupke. Stoga je vrijeme da Europska unija pokaže svoju solidarnost I odgovori na ovaj izazov u duhu europskih vrijednosti. Hvala lijepa. Paldies. Es aicinātu kolēģis tomēr ievērot saprātīgu laiku, kas jums ir atvēlēts, un varbūt mazliet nedaudz tikai vairāk. Nākamajā vārds Pietro Bartolo kungam vienai minūtei. Mr. Bartolo. Sir, you have the floor. Grazie, Presidente. Thank you. Non eravamo pronti ad un nuovo conflitto alle porte di casa nostra, non eravamo preparati ad affrontare le conseguenze di un'aggressione brutale, di attacchi indiscriminati nei confronti di civili, inclusi bambini, tanti bambini. Non eravamo preparati nemmeno ad accogliere milioni di persone in fuga. Ma questa volta almeno l'Unione sta dando prova di unità e solidarietà. Paesi tradizionalmente contrari all'accoglienza oggi hanno aperto le proprie porte. Quello che vorrei è che non ci fossero discriminazioni e che quelle porte rimanessero aperte per chiunque chieda protezione. Questo è il momento di una svolta. Partiamo da questa unità che siamo riusciti a creare per riformare finalmente il nostro sistema di asilo, per creare un sistema in grado di resistere anche alle crisi presenti e future. Oggi proprio quei paesi che fino a ieri non volevano accogliere chiedono solidarietà ed è giusto che la ricevono perché le responsabilità devono essere condivise. E riprendo le parole della commissaria Johansson che ribadisco, siamo tutti, e dico tutti, bianchi, neri, gialli, cristiani, musulmani, siamo tutti esseri umani da qualsiasi parte del mondo essi provengono. Grazie. Paldies. Nākamais vārds Valerija Aie, kundzei vienai minūtei. Mrs. Hayer, 1 minute, please. Merci, Monsieur le Président. Thank you, President. Madame la Ministre, Minister, Madame la Commissaire, chers collègues. Madam Commissioner, ladies and gentlemen, débarrassée de la barbarie we thought à Europe jamais. had consigned Nous barbarism étions to sortis history. de 2 guerres mondiales avec We had confiance. exited from Plus 2 jamais world ça. wars with confidence. Plus Never jamais les again. bruits de bottes à nos Never frontières. again the sound of Plus jamais les jackboots on our chars borders. envahissant un pays Never européen. again tanks Plus invading jamais les European familles country. déplacées à Never cause des again bombardements. families displaced because La of paix, elle n'est jamais bombardments. acquise. Même sur notre Peace can continent, never be pourtant taken meurtri for par les pires granted, even atrocités. on our continent, savaged À l'heure by où the je vous worst parle, atrocities. le respect des At droits this very humains est de nouveau moment, the piétiné, respect sans honte, of human par des rights militaires qui is being bloquent les trampled couloirs shamelessly humanitaires. once again underfoot by Chers soldiers who are collègues, blocking nous assistons à une humanitarian guerre colleagues. sale. Une guerre que les Ukrainiens paient de leur vie, experiencing a dirty par war l'envoi de that's missiles, costing par la Ukrainians their propagande, life. par les cyberattaques. A war from Vladimir Vladimir Poutine s'attaque à un Putin peuple who's attacking pacifique, not just mais the aussi à nos people but valeurs et à nos our démocraties values, européennes. not just C'est our pourquoi, values but democratic European values. tant que la Russie ne And sera this pas is défaite, why nous devrons until accueillir tous ceux qui sont victimes des Russia crimes is de Vladimir defeated, we Poutine. will have to Chers welcome amis those who are d'Ukraine, victims nos of the portes crimes vous sont of ouvertes. Vladimir N'en Putin. doutez jamais. Dear friends of Ukraine, our doors are open
forever. Paldies. Nākamajam vārds Damiana Buzelager. Next speaker, Mr. Buzelager. 1 minute, please. Thank you, Chair. Every morning when we wake to the live documentary of this terrifying war on social media, I feel helpless. When I see the images of bombed streets, burning nuclear plants and lines of people fleeing, I feel helpless. But while our options within Ukraine are limited, those for helping those that are fleeing the war are not. That's why I wanted to thank you very much, Commissioner, for your swift action and for bringing all the countries together to grant legal protection so fast. And that's why I want to thank everyone who's opening their doors currently in Poland, Hungary, Slovakia and Romania, but also all across the continent. But much more needs to be done, and we have to adapt to the situation at every moment. So I would ask you, Commissioner, to also ensure that everyone who's fleeing is protected, no matter their skin color or nationality, also the Russians and Belarusians fleeing their crazy tyrants. And even if we decide that some can't stay, please make sure that they're all covered by health protection so that they can go to the hospitals to mend to their mental and physical wounds after fleeing. And please ensure that we have a new approach to the European asylum system so that we can learn from this humane reaction to the fleeing and to the refugees and in our new asylum system. Thank you very much. Paldies. Thank you. Nākamais vārds Next speaker, Kempa kundzei. Mrs. Beata Kempa. Lūdzu. 1 minute, please. Madam, you have the floor. Szanowni Państwo, Pani Komisarz, ponad 2 miliony uchodźców przekroczyło już granice z sąsiadującymi krajami. W samej Polsce przyjęliśmy ponad 1 milion osób. Tylko wczoraj, w jednym dniu granicy przekroczyło 100 000 kolejnych osób. Dzisiaj przywieźliśmy dzieci oficerów ukraińskich, którzy walczą na froncie. Przywozimy dzieci chore na raka, dzieci niepełnosprawne, również osoby dorosłe. I w tej sytuacji Polacy mają wielkie serce. Z własnych funduszy dzisiaj finansują pobyty tych osób w Polsce. A tymczasem 660 milionów euro tygodniowo wysyłane są zbrodniarzowi z Kremla za ropę i gaz. Dzięki tym pieniądzom prowadzi dzisiaj swój krwawy najazd na Ukrainę. Potrzeba sankcji, ale potrzeba też środków, Pani Komisarz, na to, żeby już jak najszybciej do kraju, który w tej chwili najwięcej uchodźców napływa do Polski, po to, abyśmy mogli nieść tą pomoc wspólnie razem. Kreml, Putin atakuje nawet korytarze humanitarne. To jest po prostu, to są po prostu zbrodnie, to jest ludobójstwo. Musimy się temu przeciwstawić. Pani Komisarz, Szanowni Państwo, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Ja otrzymałam różę od naszych panów tutaj w Parlamencie Europejskim. Ja chcę tą różę dedykować ukraińskim kobietom. Dacie radę. Ja chcę tą różę dedykować dziewczynkom, które zostały już zgwałcone przez reżim. Dacie radę. I tą różę chcę dedykować polskim kobietom, które dzisiaj pomagają. Polskim kobietom w Polsce i w innych krajach. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Paldies. Jā, tik tiešām šodien sieviešu dienā, tāpēc. Today indeed is International Women's Day. Nākošajam vārds Miriam Lexman kungam. Is given to the next speaker, Mr. Lexman, a minute and a half. To, ako dnes zareagujeme na Putinovú agresiu proti Ukrajine a jej ľudu, bude definovať, v akom svete budeme žiť. Ukrajina dnes bojuje za naše spoločné zdieľané hodnoty, slobodu a demokraciu. A my musíme urobiť všetko pre ukončenie tejto agresie a srdcervúcej ľudskej tragédie. Státisíce, hlavne žien a detí, utekajú pred hrozbami vojny. Státisíce žien a detí, ktorí budúcnosť sa premenila zo dňa na deň na jeden veľký otáznik. Sama som sa v prvých hodinách a dňoch zapojila do koordinácie a osobne som sa stretla s dobrovoľníkmi a organizáciami, ktoré od prvého dňa týmto ľuďom pomáhajú. Ďakujem za všetky tieto prejavy ľudskosti a solidarity. Som rada, že sa ľudia dokážu zjednotiť, aby pomohli tým, ktorí to potrebujú. Táto jednota a solidarita naprieč Európou, naprieč mojou krajinou Slovenskom, nám dáva šancu sa vo svojej podstate vrátiť k primárnym hodnotám, na ktorých bola po druhej svetovej vojne postavená slobodná, demokratická, prosperujúca a mierová Európa.
Ako povedal pápež František pred takmer 2 rokmi, keď sme čelili začiatku pandémie, sme na jednej lodi, všetci krehkí a dezorientovaní, no zároveň dôležití a potrební, všetci povolaní veslovať spolu. Pretože len zjednotení v pravde a princípoch dokážeme vyriešiť výzvy, ktorým čelíme. Len zjednotení môžeme zastaviť tragédiu odohrávajúcu sa pred našimi očami. A len zjednotení obránime slobodu a demokraciu. Only together can we put an end to what's happening before our very eyes, and only together can we fight. The next speaker, Mr. Nika, 1 minute, please. Mulțumesc, domnule președinte. Milioane de femei din Ucraina nu și-au imaginat că vor petrece și vor sărbători, cum ar fi trebuit de altfel să sărbătorească Ziua Femeii în 2022 în asemenea condiții tragice. Spunea doamna comisar Johansson că a fost în România să vadă punctul de trecere a frontierei de la Siret și vă spunea ce a văzut acolo. Dar un lucru vă spun care l-am văzut eu. Tristețea din ochii femeilor a multor zeci de mii de femei ucraineice care, alături de copiilor, țin de mână, îi poartă în brațe, încearcă să îi salveze, trecând după zile și zile de stat în frontiera cu România, pentru că acea tristețe este pentru copiilor. Nu știu acele femei care va fi viitorul acestor copii. Mulți și-au pierdut tații, uciși de bombe, sau pur și simplu pentru că și-au dat viața pentru apărarea Ucrainei. Casele lor au fost dărâmate. Acești copii, care este viitorul lor? Și spunea doamna Johansson de această preocupare majoră. Eu vreau să vă mai dau un exemplu foarte dur. O femeie a murit pentru că după 3 zile de stat în frig în Ucraina, și apropo de mâine s-au anunțat minus 20 de grade în Ucraina pentru următoarele zile, a trebuit să mai stea la frontiera între România și Ungaria încă aproape o zi. A murit de epuizare. Iată o nedreptate care se datorează faptului că România nu este în Schengen. Iar cineva ar trebui să poarte această responsabilitate, fie și ea și morală. Mulțumesc. Paldies. Nākamajam vārds ir Nicola Danti kungam, vienai minūtei. Mr. Nicola Danti, 1 minute, please. Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, Commissaria, cari colleghi, la catastrofe umanitaria che la guerra russa contro l'Ucraina sta scatenando è una grande sfida per l'Europa. Le donne e i bambini che fuggono dalla guerra oggi e che rischiano di essere le vedove e gli orfani di domani hanno bisogno di essere accolti subito. Abbiamo potuto constatare la generosità degli europei, a partire dai cittadini dei paesi confinanti, polacchi, slovacchi, ungheresi, rumeni, così come la reazione immediata delle istituzioni europee nel garantire protezione giuridica umanitaria ai profughi ucraini. Abbiamo visto il volto bello dell'Europa, un volto che è mancato troppo spesso in questi anni, quando a fuggire dalla guerra erano altri popoli. Avremo da accogliere molti milioni di ucraini e lo sforzo dovrà essere comune, dall'Estonia al Portogallo, dalla Finlandia a Cipro. C'è una sola Europa, ma questa deve essere anche l'occasione di approvare meccanismi e norme che si applichino indipendentemente dai confini europei di entrata. Riformiamo subito il Trattato di Dublino e rendiamo la solidarietà e l'umanità una regola europea. Paldies. Nākamajai vārds Saskia Brikmo kundzei, vienai minūtei. Next speaker will be Saskia Brikmont. 1 minute, please. Près de 2 semaines depuis l'invasion russe en Ukraine et déjà 2 millions de personnes sur les routes de l'exil qui fuient une attaque chaque jour plus meurtrière et inique. 2 millions et davantage à venir. Autant de vies et d'enfances brisées, de séparations dues à la guerre, de résistance sans faille. Face à ce drame, l'Europe active la protection temporaire des réfugiés ukrainiens. Une décision somme toute normale et bienvenue, après tant d'années d'une solidarité à l'égard des exilés, reposant uniquement sur les épaules des citoyens solidaires et des associations, sans réel soutien des pouvoirs publics. Cette protection doit désormais s'appliquer à toute personne fuyant l'Ukraine. Elle doit aussi être accompagnée de moyens humains et financiers pour assurer un accueil digne et une protection de ces personnes dans les États membres.
sure Le that réveil they des consciences are touche au received cœur with de notre dignity and humanité. given the right L'élan de support. solidarité, de générosité qui nous envahit doit nous faire prendre conscience que toute personne qui fuit son pays doit trouver refuge en Europe. En tout temps, sans distinction, sans discrimination. La forteresse Europe doit tomber. Vive l'Europe accueillante. Paldies. Nākamajam vārds Aleksandra Vondra kungam. The next speaker is Alexander Vondra. You have the floor for 1 minute, sir. Začnu čísly, dámy a pánové. Let me give you a few figures to start off. Za 10 dní. 2 million 1 milion in za 10 rok. days. Z těch 2 milionů za 10 dní 1 milion 200 000 do Polska, 1,200,000 in Poland, 000 do Maďarska, 190,000 in Hungary, 140 000 do Slovenska, 140,000 in 87 Slovakia, 000 do Rumunska, 87,000 in Romania, and 105,000 in the Czech Republic, which is not even a bordering country of the Ukraine. Remember your moralizing preaching 5-6 years ago? Kdo v té vlně toho milionu za rok jde? Jestli to jsou ty, kteří utíkají před válkou, anebo ty, kteří jdou za lepší, mladí lidé z Ameriky. Teď se ti mladí lidé Ukrajinci vracejí z našeho pracovního trhu desítky tisíc zpátky, aby šli bojovat za svobodu. A z těch 2 milionů 55% jsou malé děti, z toho zbytku dospělých jsou 80% ženy a zbytek jsou seniori. People who come now are 80% women and the rest are old people and children. What we do is help without moralizing. We welcome help if it comes, logistic, financial or otherwise. Žádné kvóty nežádáme. But we're not asking for any quotas and redistributions. Paldies. Nākamajam vārds viceprezidentam Otmāram Karasam. Minūtei 30 sekundēm, lūdzu. You have 1 minute and a half, sir. Frau Kommissarin, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Umgang mit den Flüchtlingen aus der Ukraine ist uns oder scheint uns etwas zu gelingen, wobei wir in den letzten Jahren leider versagt haben, nämlich eine gemeinsame Haltung und ein solidarisches Vorgehen gegenüber Flüchtlingen zu vereinbaren und in die Tat umzusetzen. Erstmals in der Geschichte der Europäischen Union haben wir die Massenzustromsrichtlinie aktiviert, um Flüchtlinge unbürokratisch und zielgerichtet zu helfen, von der Versorgung bis hin zur Arbeitserlaubnis. Die wirkliche Bewährungsprobe steht uns aber noch bevor. Aber all das zeigt uns, was möglich ist, wenn es den politischen Willen gibt, gemeinsam, solidarisch, rasch, entschlossen zu handeln. Es gibt aber noch sehr viel zu tun. Flucht und Migration bleiben ganz oben auf unserer Agenda. Nicht nur wegen des Krieges, wegen zunehmender Gewalt, wegen der erhöhten Konfliktbereitschaft, wegen des Klimawandels, wegen Corona, wegen des Arbeitskräftemangels, nicht nur im Pflegebereich. Not just in the area of Daher the care müssen wir sector. diesen politischen We have Willen to make sure that aufrechterhalten. this political Für will is einen neuen maintained. Anlauf zu einer We gemeinsamen need to Asyl- und have a new approach Migrationspolitik to an samt asylum and einem migration fairen policy and Verteilungsschlüssel a für eine fair unabhängige distribution key for an Energieunion und eine independent Sozialunion, energy union für and a eine social union, gemeinsame Außen-, for a common Sicherheits-, foreign Verteidigungs- und security Entwicklungspolitik. and defence Aber lassen Sie policy. mich zum Schluss schon sagen, But to es conclude, gibt I would also in like to Wahrheit say keine that in Alternative reality there zur are Beendigung des no Krieges, alternatives to zu an einem end Leben to in war Frieden und and Freiheit. to a life in peace and at liberty. Paldies. Nākamajam vārds Thank Javier you, sir. Moreno The next Sanchez. speaker is Javier Kungam, Moreno vienai minūtei. Sanchez for 1 minute. You have the floor, sir. Gracias, presidente, señora comisaria, señora ministra. President Commissioner, Señorías, Minister, estamos ladies and ante la gentlemen. guerra de Putin.
no tiene otro nombre. Su agresión brutal a Ucrania es una barbarie que ha despertado a la Europa política. Frente a la dictadura, la democracia europea vencerá. La Unión está actuando de forma rápida, unitaria y solidaria, rompiendo dogmas y tabúes. Hoy nuestro pensamiento y nuestro corazón están con el pueblo ucraniano. Y en este Día Internacional de la Mujer, especialmente con las mujeres y niñas que sufren, huyen e incluso mueren. Por ello debemos seguir apoyando con ayuda humanitaria y militar a las ciudadanas y ciudadanos que han decidido luchar heroicamente en Ucrania. Pero sobre todo, señorías, la Unión debe ser una tierra de acogida sin fronteras. La activación de la Directiva de Protección Temporal debe garantizar un reparto solidario de los refugiados, aliviando a los países que están en primera línea. Y por último, señora comisaria, usted lo ha dicho, hago un llamamiento para que apliquemos medidas de protección especial para que las mujeres y las niñas no caigan en redes de traficantes de seres humanos. Paldies. Nākamais vārds Dragos Pislaru kungam. Mr. Dragos Pislaru, for 1 minute. You have the floor, sir. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar Johansson, doamnă ministru. La mulți ani de 8 martie tuturor femeilor, dar mai ales a celor care fug acum de bombele și gloanțele rusești, cu copiii mici de mână sau rămân și luptă pentru țara lor Ucraina. Dragi colegi, curând avem 2 milioane de refugiați în Europa. Răspunsul României, Poloniei, Slovaciei, al Ungariei, al cetățenilor europeni este o dovadă vie a solidarității europene în fața căreia mă înclin. Urmează însă o criză de lungă durată, iar noi avem nevoie urgentă de coordonare la nivel european, de resurse și protecție adecvată pentru cei afectați. Am lansat un apel către Comisia Europeană pentru a crea un portal unic european accesibil pentru refugiații din Ucraina. Am cerut ca societatea civilă și autoritățile locale care sunt în prima linie acum să fie susținute și urgent și prin finanțare și resurse adecvate. Doamna comisar, Comisia și statele membre trebuie să asigure protecția temporară activată la nivelul Uniunii Europene. Refugiații trebuie să aibă acces neîntârziat la consiliere, educație, sănătate, locuire, servicii sociale și locuri de muncă. De noi toți depinde să arătăm că în aceste vremuri întunecate umanitatea va izbândi. Slava Ucrainei! Nākamais vārds Grace O'Sullivan. The next speaker, Grace O'Sullivan. You have the floor for 1 minute, madam. Thank you, Chair, Commissioner, Council, colleagues. Putin's war threatens an entire nation's people. With nuclear weapons in the hands of a reckless despot, it threatens us all. In any war zone, it is the ordinary people, the children, women and men who bear the heaviest burden. The number of refugees escaping the Ukraine war zone has hit the staggering figure of over 2 million people, people fleeing their homes in terror as I speak. For those with disabilities or with other vulnerabilities, the situation is particularly dire. And so we must show solidarity, welcoming the people of Ukraine into our homes, our communities, and into our nations. Let this war be a wake-up call for EU refugee policy in general, which has only hardened in recent years, punishing migrants and humanitarians alike. The potential for war is close to us all now. Will this be the catalyst for change? Thank you. Paldies. Nākamais vārds Jadviga Višņevska, kundzei 1 minūtei. Jadviga Višņevska, you have 1 minute, madam. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Thank you very much, President. Thank you, Madam Commissioner, ladies and gentlemen. Pani komisarz wypowiedzi, bo wiem, że pani była w Polsce i była pani na polskiej granicy. Doskonale pani wie, że w ciągu zaledwie kilku dni to Polska przyjęła 1 200 000 uchodźców wojennych. To Polska zapewniła im schronienie,
refugees over 12 days. It is Poland who the refugees flee to predominantly. The involvement of the Polish government and local government services, Polish citizens, is immense. I am proud to be a Pole. It is a pity that you did not emphasize this stronger. But let's look at the involvement of the European Commission in the assistance for the countries that are helping out and receiving refugees. This is illusory assistance. It is very insignificant in the face of a war catastrophe. It is a minimum kind of hope, if any at all. We need more assistance. We need to unblock the funds from the National Renewal Fund that are legitimately blocked by the European Commission. In the face of the war and tragedy that is playing out in front of our eyes, we need to behave with solidarity. This is an appeal to the European Commission and to the European Parliament, who will vote a resolution on blocking funds for Poland tomorrow. Your hypocrisy is unfortunately huge. Thank you. The next speaker is Mr. Lucas Furlas for 1.5 minutes. You have the floor, sir. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, κάναμε το καθήκον μας και η Ευρώπη ενωμένη απάντησε άμεσα στην εισβολή της Ρωσίας με κυρώσεις άνευ προηγουμένου. Όταν καταπατάτε το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτή πρέπει να είναι η αντίδρασή μας. Ξεκάθαρη και χωρίς να δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες. Γνωρίζω ως Κύπριος τι σημαίνει πόλεμος. Προσφυγιά σε ριζωμός. Γνωρίζω τι σημαίνει με μια βαλίτσα στο χέρι να εγκαταλείπεις το σπίτι σου. Γνωρίζω τι σημαίνει να χάνεις αγαπημένο σου πρόσωπο. Ο δικός μου πατέρας είναι τραυματίας πολέμου, ενός πολέμου που διέπραξε η Τουρκία κατά της Κύπρου και ουδέποτε καταδικάστηκε, ουδέποτε τιμωρήθηκε. Καταφέραμε και καλά κάναμε μέσα σε 48 ώρες να επιβάλλουμε ισχυρές κυρώσεις στη Ρωσία. Κάτι που δεν πράξαμε εδώ και σχεδόν 48 χρόνια. Η Τουρκία κατέχει με τη βία τη μισή μου πατρίδα. Η Τουρκία που το παίζανε ενόπλητη σε 2 ταμπλό στην Ουκρανική κρίση. Δεν συμμετέχει σε κυρώσεις και δεν κλείνει τους εθέρες στα ρωσικά αεροπλάνα. Αν θυμάμαι καλά, η Τουρκία είναι ακόμα προένταξη κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας καλώ να ενεργείτε με τον ίδιο τρόπο για την πρόσθεση του δικαίου σε όλες τις περιπτώσεις, αποφεύγοντας την εφαρμογή της πολιτικής των 2 μέτρων και 2 σταθμών. Μόνο έτσι θα διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή μας αξιοπιστία. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να πείσουμε για τις προθέσεις μας. Οι πρόσφυγες είναι πρόσφυγες από όπου και αν προέρχονται, όσα χρόνια και να περάσουν. Ευχαριστώ πολύ. The next speaker is Isabel Santos for 1 minute. You have the floor, madam. De repente, os refugiados passaram a ser os nossos vizinhos ucranianos e somos levados a uma ação rápida face à brutalidade da agressão russa que em poucos dias obrigou perto de 2 milhões de pessoas a fugir. Uma população em movimento constituída esmagadoramente por mulheres e crianças, pessoas em particular vulnerabilidade e que nos convoca face às particulares necessidades de proteção e a não permitir que se instalem redes de tráfico. Ao contrário de outros momentos, estamos a ser capazes de reagir rápido, unidos. Muito bem, somos capazes. Prova-se que somos capazes. Então aproveitemos o momento e as lições aprendidas para instituir um mecanismo obrigatório de partilha solidária da responsabilidade em matéria de proteção internacional. And to establish a permanent mechanism to share those who require temporary protection. We've had refugees from the Middle East, from North Africa. These refugees are also Acabemos com os infernos para migrantes e refugiados dentro da União Europeia. Let us not forget the terrible. Thank you. The next speaker, Lucia Durish Nikolsonova, for 1 minute. You have the floor, madam. The best way to help Ukrainian refugees is to stop the war in their own country and to deal with this criminal Putin once and for all.
Putin is a war criminal, and I think decent countries should not be trading with war criminals. With every penny for Russian oil and Russian gas we pay, we buy Russians the weapons to kill civilians. Ukraine is buying us time and pays for it with the lives of its own citizens, and we cannot spend this precious time trading with Russia. Russia must bleed economically, and it looks like the only way it will bleed is when we stop the oil and gas supplies to Europe and to the US. And then it's up to the Russian people to decide whether they will be able to continue with a senseless war or they will deal with the criminal Putin once and for all. Slava Ukraine. Paldies. Nākamajam vārds Mikuláš Peksa kungam. The next speaker, minūtei. Mr. Mikuláš Peksa, for 1 minute. You have the floor, sir. Vážené kolegyně, vážení kolegové, musíme si promluvit o uprchlících. V první řadě bych tedy chtěl poděkovat všem, kteří aktivně pomáhají, všem, kteří vozí lidi, zajišťují jídlo, pomáhají uprchlíkům s orientací v novém prostředí, případně dávají svoje byty nebo přispějí k lesních možností. A tady vidím obrovské vzepětí občanské společnosti a mezilidské solidarity. Ale stojím tady jako člověk ze země, která při poslední uprchlické vlně selhala, protože Česko odmítlo pomoci, bálo se jednotek lidí vyhnaných válkou ročně ze svých domovů a naše společnost se dusila nenávistí. Teď je situace jiná a obětavost obyčejných Čechů je obrovská, ale já věřím, že to zvládneme, ale nezvládneme to sami. Já bych vás chtěl poprosit, a teď se obracím na kolegy z parlamentu, i z Rady, i z komise. Prosím, zvažme co nejširší podporu pro ty státy, které se snaží poskytnout pomoc a zázemí těm, kdo ve válce prchají ze svých domovů. Děláme to především pro ně. Děkuji vám všem moc a sláva Ukrajině. Paldies. Nākamajam vārds Kosmas Zlatovski. Thank you. The next speaker, Mr. Kosmas Zlatovski, for 1 minute. You have the floor, sir. Paldies. Szanowni Państwo, jest takie powiedzenie. Z kim graniczy Rosja? Odpowiedź. Rosja graniczy z kim chce. Russia borders whoever they choose to. Od 2 tygodni Rosja pokazuje całemu światu, jak bardzo nie chce graniczyć z Ukrainą. Od 2 tygodni przez Ukrainę przetacza się rosyjski walec, niszcząc infrastrukturę wojskową i cywilną, przemysłową i rolniczą, niszcząc domy w miastach, niszcząc domy residential areas in cities in the countryside, killing people. Teraz jest pora, szanowni państwo, żebyśmy my sobie zadali pytanie, czy my z taką Rosją chcemy graniczyć? Is this the Russian that we want to have a border with? Z tego, co wynika z dzisiejszej debaty, wynika jasno. Nie, what is being said in this debate? No, this is not the Russia with which we want to have a border together. Musimy być w takim razie konsekwentni. Musimy być bardzo konsekwentni in our actions, ta wojna musi skończyć się naszym zwycięstwem. Dziękuję. Come to an end with our victory. Paldies. Nākamajam vārds Sean Kelly. The next speaker, Mr. Sean Kelly, for a minute and a half. You have the floor, sir. Commissioner, the images of Putin's callous and inhumane invasion of Ukraine continue to be seen across the world. This unrelenting attack has forced more than 2 million people to flee for safety as Europe embraces for the largest group of refugees since World War II. The EU has, and will continue to, act in solidarity in dealing with the influx of refugees. In particular, the speed with which EU interior ministers were able to reach a consensus on how to help those arriving from Ukraine after years of discord over EU immigration policy is to be commended. For the moment, the pressure is on neighbouring countries such as Poland, Romania, Slovakia and Hungary, who are responding heroically by welcoming Ukrainians. However, the burden of this influx is too great for any one country, and the burden must be shared. The devastation and tragedy in Ukraine has been staggering, and the stories of tragedy heartbreaking. However,
We also cannot forget that we are still in the midst of other crises, in particular Afghanistan, where women, girls and the LGBTI community continue to suffer under the oppressive Taliban regime since its takeover in August 2021. For better or worse, this is a defining moment for the EU, and this may finally be the time that we can agree a consolidated common asylum framework. Thank you, Sister Chair. The next speaker, Sylvie Guillaume, for 1 minute. Madam, you have the floor. L'horreur de la situation en Ukraine nous frappe tous. La plupart d'entre nous pensaient ne plus jamais assister à de telles scènes de guerre sur le territoire européen. La réalité nous donne tort. La réactivité des pays frontaliers de l'Ukraine pour l'accueil des réfugiés est remarquable et leur élan de solidarité à saluer. Dans le même sens, le Conseil a enfin décidé de mettre en œuvre la directive de protection temporaire. Il était temps. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aux Syriens qui auraient pu en bénéficier il y a quelques années, plutôt que d'être pris dans un chaos européen. Je note toutefois qu'une très grande marge de manœuvre a été laissée aux États membres. Comment éviter alors que soit appliqué le strict minimum en termes de protection à certains ressortissants non ukrainiens? Comment éviter un morcellement supplémentaire en matière de garantie et de statut? Ces sujets devront être surveillés pour ne pas créer de précédent. Enfin, cette situation exceptionnelle et la mobilisation des Européens ne doit pas faire oublier les obligations de chacun sur d'autres volets, notamment l'accueil de réfugiés d'autres régions du monde, ainsi que le respect de l'état de droit. Merci. Thank you. The next speaker, Elsie Katainen. She has the floor for 1 minute. You have the floor, madam. Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, Putinin anteeksiantamaton hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on järkyttänyt meidät kaikki. Sodan nyt eskaloituessa on erityisen tärkeää varmistaa kaikkien siviilien turvallinen poispääsy konfliktialueilta. Venäläiset joukot eivät ole kunnioittaneet sovittuja tulitaukoja, mikä on ehdottoman tuomittavaa. EU-maihin on saapunut jo noin 2 miljoonaa pakolaista sodan jaloista ja määrä tulee moninkertaistumaan. Meidän on unionina autettava hädässä olevia ihmisiä kaikin mahdollisin tavoin. On tuettava Ukrainan naapurivaltioita ja tehtävä voitavamme, jotta jonot rajoilla saadaan purettua. On hyvä, että EU:ssa otettiin nopeasti käyttöön tilapäisen suojelun direktiivi. EU:n yhtenäistä koordinointia on edelleen jatkettava ja on oltava valmiutta ottaa käyttöön myös uusia mekanismeja. Myös EU:n pakolaispolitiikkaa kokonaisuudessaan viimeistään nyt alettava uudistamaan myös pidemmällä tähtäimellä, sillä Euroopan ja koko maailman turvallisuustilanne on muuttunut eikä paluuta entiseen ole. Paldies. Nākamai vārds Janīna Ohoiska kundzei pusotrai minūtei. Lūdzu, vārds ir jums. For a minute and a half. You have the floor, madam. Dziękuję, panie przewodniczący. Polska i jej rząd są obecnie postrzegane jako kraj przyjazny uchodźcom i wspierający Ukrainę, ale tak nie zawsze było. Polskę zalewa obecnie fala pomocy i solidarności. Chcę państwu uświadomić fakt, że to nie rząd, tylko Polacy, którzy przyjmują gości, bo tak mówimy o uchodźcach ukraińskich, do swoich rodzin. To NGOsy i samorządy, które organizują tę ogromną pomoc i wolontariusze, obecni wszędzie tam, gdzie ktoś jest potrzebny. W ten sposób Polacy przywrócili wizerunek Polski gościnnej i otwartej na uchodźców, niweczony ostatnimi laty przez rządzących. Apeluję do instytucji Unii Europejskiej o przekazywanie środków na pomoc humanitarną dla Ukrainy oraz pomoc dla uchodźców znajdujących się w Polsce we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Apeluję również o stworzenie drożnych korytarzy humanitarnych, które pozwalają na dostarczanie pomocy humanitarnej oraz opuszczenie obszaru wojny przez cywili. Jednak obecnie pomoc, wsparcie, ciepło i dawanie nadziei
są zarezerwowane tylko dla niektórych uchodźców, tych bliższych kulturowo, mówiących podobnym językiem. Pomaganie innym migrantom proszącym o ochronę międzynarodową na granicy białoruskiej jest kryminalizowane, a osoby udzielające takiego wsparcia prześladowane. Obecnie rząd nie dopuszcza organizacji pozarządowych do granicy polsko-białoruskiej. Nie róbmy różnic między uchodźcami, stąd kto pochodzi, jakiego koloru ma skórę i kto bardziej zasługuje na pomoc. Konwencja genewska obowiązuje na każdej granicy w stosunku do każdego. Dziękuję. Thank you. Thank you. The next speaker is Mr. Lukasz Kohut for 1 minute. Sir, you have the floor. Pani Hania z Rybnika wraz z Radą Kobiet zbierają dary. Organizują z samorządem i panem Mariuszem noclegi dla uchodźców. Pani Agnieszka z Wodzisławia wzięła na siebie kwestię posiłku. O posiłki na samej granicy zadbał pan Mikołaj z wolontariuszami Fundacji w Wolnym Mieście z Katowic. Codziennie gotują zupę dla 1000 osób. Transport darów z Niemiec koordynuje pani Estera Rzestrzębia. W Dąbrowie pan Tomasz z rodziną udostępnili dom dla 8 osób z Ukrainy. To tylko kilka przykładów pięknej solidarności tylko z jednego województwa śląskiego. Skala tej pomocy jest gigantyczna, niestety podobnie jak potrzeby. Dlatego z tego miejsca apeluję o pilne, bezpośrednie wsparcie finansowe dla społeczeństwa. Nie dla rządów, które łamią prawo, ale dla tych, którzy pomagają, żebyśmy mogli zapewnić uchodźcom godne warunki. Tam na pierwszej linii pomocy są obywatele i są samorządy. Skierujmy tam bezpośrednio unijną pomoc, aby została dobrze zagospodarowana. Apeluję także do polskiego i do węgierskiego rządu. Wróg jest na Kremlu, a nie w Brukseli. Zrozumieliście to już? Na koniec zdjęcie z Charkowa z wczoraj, które mówi więcej niż 1000 słów. Dziękuję bardzo. This tells you more than 1000 words. Thank you very much. Nākamais vārds viceprezidentei Dita Haranzova. Is Vice President Dita Haranzova. You have the floor for 1 minute, madam. Thank you very much, Mr. President. Kirill, 18 months old, killed from shelling. Sofia, 6 years old, shot to death with her baby brother, mother, and grandparents trying to escape by car. Arseny, 14, bled to death from a fragment of projectile. Children cancer patients treated in basements of hospitals. Mothers with children targeted by gunfire while fleeing war. These are just some examples of how Putin fights in Ukraine, attacking women, children, and civilians from very beginning, bombing schools, orphanages, apartment buildings, shooting unarmed civilians in the streets. As Ukrainians cross the border to safety, Europe has been united in showing immense solidarity. For instance, my country, Czech Republic, has collected the highest amount of money ever in our history, all going to humanitarian aid for Ukraine. Colleagues, we are witnessing war crimes by Putin, and he must be held accountable. Paldies. Nākamais vārds Francis Fitzgerald. Is Francis Fitzgerald. For 1.5 minutes. You have the floor, madam. The majority of whom are women and children. There is a dark cloud on this International Women's Day as Ukrainian women and children are traumatized and exhausted. Their lives have been destroyed and many have left loved ones behind, husbands, fathers, brothers and sons. More than 2 million people have now fled to Ukraine to seek refuge in the European Union since the onset of the Russian invasion, the fastest exodus of people from a country since the Second World War. I commend our Eastern member states for welcoming Ukrainians with open arms, but we must mobilise the resources of all of Europe to help them. I welcome last week's decision by Justice and Home Affairs ministers to activate the Temporary Protection Directive for Ukrainians. The shocking murder
of civilians as they flee through what are supposedly humanitarian corridors is a war crime. We must isolate Russia comprehensively, not in a piecemeal way. We must have measures that are economic, social, cultural and business must be comprehensive. This is a whatever it takes moment for European democracy. There is a moral imperative on all of us to save as many lives as possible as Putin and his barbaric regime murder our Ukrainian friends and partners. We must work together. We must respond comprehensively. Paldies. Nākamais vārds Evin Insir kundzei vienai minūtei. Mrs. Insir, 1 minute, please. Kollegor, helt plötsligt blir Olof Palmes ord dessa satans mördare återigen högaktuellt i Europa när Putins fascism förkroppsligas genom invasionen av Ukraina. Putins plats är varken i Kreml eller på Rysslands gator. Han hör hemma i